las personas que Welcome nos to all acompañan en el webinar those de who have hoy. joined us for Esto webinar desde que number el Organismo 201 Mundial de Salud since the anunció Andean que Health COVID-19 Organization, inició el Hipólito in ciclo annual de agreement, seminarios web starting the en cycle of mayo de webinars in May 2020. 2020. Son 3 años y medio It is de 3.5 years aprendizaje of continuo. continuous En learning. esta ocasión es On grato this presentar occasion, we are un pleased to webinar present a para webinar cada niña, for every joven child y and sobre adolescent, los all the derechos, rights, que tiene como which objetivo aims celebrar el to Día Universal celebrate de la Infancia y Universal Children's promover Day los and commemorate aniversarios the de la anniversaries adopción de la of the Declaración adoption of the Universal de Universal Declaration of the Rights of the 1959 Child y la in aprobación de 1959 la and the Convención de los approval of the Derechos del Niño Convention of the Rights of en the Child in 1989. 1989. Este será uno de This los will be temas one of the del topics boletín of the Notisalud Notisalud Andinas, Andinas edición mensual newsletter y in edición de November's noviembre, edition, que invitamos a which leer we invite y you que to read encuentran en la página and which can be electrónica del found in the Organismo Andean Mundial de Health Salud. Organization. Las y los invitamos We a invite que you nos to dejen leave su your nombre, name, su organización y organization, país and en la country caja de in the comentarios comment del chat box del of the Facebook Facebook Live o Live or YouTube Live. YouTube Live En chat. ese mismo espacio In the same pueden dejar sus space, you preguntas can leave your enviadas questions a or través del send them correo via email electrónico to webinarhorasconu@gmail.com. webinarorasconu@gmail.com. En este webinar In this webinar, seguiremos la we will dinámica follow the habitual. usual dynamics. Iniciaremos con el We will saludo start with institucional, institutional greeting, posteriormente la followed by the observación de nuestros presentations of our ponentes, speakers, para pasar a and la then we will sección de move on to preguntas the y Q&A respuestas. session. Para acceder al To certificado de access asistencia, the como ya certificate estás of un poco attendance as en usual cualquiera de in los chats any de of the Facebook chats Live of o Facebook de Live YouTube or Live, YouTube Live, encontrarán una you will casilla find a donde fixed link deberán where llenar you una must fill out a encuesta y brief dejar sus survey datos, and leave your data email. as Por e- favor, email. Please verifiquen que su verify correo that your email is electrónico es correctly written correctamente escrito para el for envío del sending certificado, the el mismo certificate, que se which will remitirá be en los sent próximos in the días a sus coming days to correos. your emails. Para iniciar este To importante begin this webinar, important le day, doy la palabra a I la give the doctora floor María to del Dr. Carmen Mariel Calle Carmen Calle, Calle, secretaria ejecutiva Executive del Organismo Secretary of Mundial de the Andean Salud, Health quien dará Organization, la who bienvenida will y give el the saludo welcome and institucional. institutional greeting. Adelante, querida doctora Go Calle. ahead, dear Dr. Calle. Muchísimas gracias, Bertita. Thank you, Bueno, el Bertita. Organismo Andino de The Salud Andean Health Organization, Interamericano Hipólito fue Unanue Agreement, constituido was established en 1971 in por la 1971 by decisión de los decision ministros de of the salud de ministers of health Bolivia, of Bolivia, Chile, Chile, Colombia, Colombia, Ecuador, Perú y Ecuador, Venezuela. Peru, and El Venezuela. 18 de diciembre On de este December año 18th, cumplimos this 58 year, años de we will trabajo celebrate 58 ininterrumpido years of a favor de uninterrupted la salud work y bienestar in de favor los of health and 169 well-being millones of the de habitantes 169 million que están en of estos 6 inhabitants países. in these 6 Desde countries. mayo del 2020 Since realizamos May webinars 2020, we cada have been semana holding webinars con el every week, objetivo de promover the el aim of promoting aprendizaje continuous de manera interlearning. continua. Bienvenidos y bienvenidas Welcome al to webinar número webinar number 201, que 201, tiene como which objetivo aims to celebrar el Día celebrate Universal de la Universal Infancia Children's Day y conmemorar and los commemorate the aniversarios de la anniversaries of the adopción de la adoption Declaración of the de los Universal Derechos del Niño Declaration of en Human Rights in 1959 y la 1959 aprobación de and la the adoption of Convención the de los Convention Derechos on the del Rights Niño of the en Child in 1989. 1989. La Convención sobre los The Derechos del Convention on the Niño Rights of the es el Child tratado is the most internacional de widely derechos humanos endorsed conocido international ampliamente human como rights DOR, treaty, ya que ha sido having ratificado been por ratified by 196 países. 196 countries. Reconoce a It todas las recognizes personas all menores de persons under 18 the age años of 18 como as sujetos de subjects derechos. of rights. Los cuatro principios Four fundamentales de la fundamental Convención principles of the son Convention are la no discriminación, el non-discrimination, interés superior de cada best niño y interest niña, of each child, el derecho a la the vida, right of every supervivencia y child desarrollo, to la be free from protección y discrimination, la participación the best infantil. interest of the child, La the Convención de los child Derechos del Niño, participation. la The más Convention on the Rights universal of de the los Child, the most tratados universal internacionales, of establece international una treaties, serie de establish a derechos series of para la rights infancia, for incluidos children, los including relativos those a la related vida, to la life, salud, la health, educación, el derecho a education, jugar, the right to a la play, vida familiar, family a la life, protección frente a la protection from violencia y violence la and discriminación, discrimination, y a que se and escuchen to sus have their opiniones. views heard. Es muy importante que nos Very apropiemos important del that we postulado take de la ownership of the Convención y de postulates las of the convention observaciones generales
and the general ¿Qué comments. son las observaciones What generales? are the general comments? Documentos que elabore el Comité de Documents prepared by the Committee on the Rights of the Child to assist in the proper interpretation and implementation. It is based on the idea that the Convention is a living document whose implementation must be constantly monitored and which needs to address or deepen new aspects of growing concern. Currently, we have 26 general comments. For example, General Comment 15, the right to the highest attainable standard of health. General Comment 22, principles relating to rights in the context of migration. General Comment 26, on children's rights and the environment, with particular attention to the climate change. No obstante, diversos informes constatan la However, vulneración several a reports la infancia. indicate the vulnerization of El these rights. For informe example, Panorama de UNICEF, the UNICEF dirigido a las Panorama Report on infancias Children de América in Latina Latin y America and Caribe the afirma Caribbean que 8 states millones de that migrantes 8 million no migrants in the son region menores de are 18 under años. 12 years of age. 2.1 millones 2.1 million son are afectados por affected by desastres environmental medioambientales. disasters each year. 30% de niñas y niñas con 30% of discapacidad children with no asisten a la disabilities do not escuela. attend school. 46.2% de niños y 46.2% niñas of de 0 a children 14 aged 0 to viven en 14 years situación de live pobreza, in poverty, entre otros datos. among other that. Nuestras infancias Our viven children en la live región más in the most desigual del unequal mundo. region of the En world. el Organismo Andino de Salud At the Andean impulsamos Health el Organization, we cumplimiento de promote los the derechos de la fulfillment of infancia con children's rights acciones con el through Grupo actions Andino de with the Salud en Andean Salud Mental, Neonatal el Health Group, Comité Andino de the Salud Andean Integral para Committee on Adolescentes, Comprehensive Health la for Política Adolescents, Andina de the Prevención y Andean Control de la Policy for the Desnutrición Prevention and Control Infantil, of Child el Malnutrition, desarrollo de estrategias the de development of comunicación communication promovidas, strategies la that encourage participación de the niñas, niños y participation of adolescentes, children and adolescents, investigaciones, research, sistematización de experiencias, systematization of experiences, elaboración de artículos y el preparation of desarrollo de articles, and the foros, development webinars of y fora, congresos. the Somos webinars, and también congresses. parte de instituciones a We are nivel also part of regional, national, y mundial and que world favorecen institutions los that derechos de los favor niños. the rights of Además, children. en el plan In estratégico de addition, Horas in the CONU strategic plans of Horas CONU 2023-2030, nos 2023-2030, planteamos we incorporar propose el to enfoque de derechos incorporate de the niñas, focus niños y on the rights of adolescentes en las children and políticas, adolescents in policies, plans, and programas programs que ya venimos impulsando desde el that we have 2020 already y apoyar el proposed diseño since e 2020, implementación de and to estrategias support the design de and intervención implementation of inter e and intergeneracional intragenerational con intervention énfasis en la strategies garantía with de los emphasis on derechos. guaranteeing the rights. Hoy, con ponentes de Today, lujo, with top speakers, Jeffrey, Raúl, Jeffrey, Pilar, muchas Raúl, gracias por Pilar, estar thank you so con much nosotros. for being Llamamos with la us. We atención will sobre draw la attention to the urgencia de urgency cumplir of la complying Convención de los with the Derechos de la conventions on the Infancia. rights of the child. Analizaremos la We will situación de analyze las the niñas, niñas y situation of the adolescentes most más disadvantaged children desfavorecidas para que and llevemos a adolescents cabo so that we can medidas carry out inspiradoras inspiring para measures defender, to defend, promover y promote, and celebrar celebrate sus their derechos. rights. Bienvenida, Pilar Welcome, Collantes, Pilar Collantes. nuevamente. Once Bienvenido, again, Raúl welcome, Mercer Raúl y Mercer, Jeffrey and welcome, Goldhagen. Jeffrey Goldhagen. Bienvenidas todas las Welcome to personas all que those nos who are acompañan with y que us trabajan and who día a work día por every el day for the bienestar y well-being el and desarrollo de la development of infancia y la children, adolescencia, porque es because un it imperativo is ético para an cada ethical niña, imperative niño for y every adolescente child and todos adolescents los all derechos. the rights. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, querida doctora Mari Thank you very Carmen. much, Luego dear del Dr. saludo Maria de Carmen. nuestra After the secretaria greeting ejecutiva, me of presento. our Secretary, Mi nombre es Secretary, Bertaluz Secretary, Pineda I Maciel, introduce myself. My socióloga, name is Bertaluz coordinadora de Pineda, Cambio Climático y sociologist, coordinator of Desigualdades climate change and en el inequalities Organismo Andino de in the Salud, Andean Health y hoy con Organization. mucho agrado And estaré today a I will cargo be de gladly in moderar charge esta of actividad. moderating this Tras webinar. este preámbulo, le doy After la this más preamble, cordial we extend a bienvenida warm a welcome Pilar to Collantes. Dr. Pilar Ella es Collantes. licenciada en Has a Comunicación degree in Social, social cuenta con communication. maestría She en has a Salud master's Pública degree in public por health la Universidad Peruana from the Cayetano Heredia. Universidad Peruana También Cayetano tiene Heredia. maestría She has a master's en degree Derecho en in Familias y family and Infancia child por la law Universidad de from the Barcelona, University of Barcelona. posgrado en Derechos Humanos de la Post Agencia degree in Sueca para el human rights Desarrollo from the por Swedish decisión de la Agency for Alianza Development. Terapéutica, She's an presidenta expert fundadora in
dance iniciativa therapist and Mujeres founding Mexicanas president of the por Latin Voces American sin Citizen Barreras. Voices Adelante, mi Initiative. querida Pilar. Go ahead, Muchas dear Pilar. gracias por aceptar la You invitación thank you y very much ceder for el espacio. accepting the invitation, and you have the Muchísimas floor. gracias. Bueno, Thank muy you. buenos días a Well, todos good y morning to todas. everyone. Como bien señalaba Mari As Mari Carmen, Carmen la mentioned, observación general número 26 the, que habla acerca del medio ambiente. the Y bueno, 26th estamos General centrados en Observation in esta the última Environment, observación general adoptada por el which Comité is de Derechos about del this Niño. adopt, Creo que tenemos muchas recommendation formas de adopted conectarnos con nosotros community way mismos y of con nuestro connecting with entorno y con el ourselves medio and our ambiente. surrounding and Quiero the environment. invitar So I'm going a to todos y invite todas you, a que to se everyone, paren, pero quienes to quieran stand up. estar sentaditos Those o who en for some pie, reason prefer ahí to stay donde seated, están, that's okay too. ¿sí? Y una de las tantas formas One de of the conectarnos con forms of nosotros connecting mismos with y con our nuestro entorno body, es respirar. ourselves, Así que is les to voy a breathe. invitar So I'm going to que invite you apoyen sus pies to en el piso, así como muy enraizados, rest your feet and conectados. imagine that the soles of our Visualicen feet que come hay out deep roots, raíces que salen de la with planta de very sus deep roots pies, that connect largas y profundas, us muy hermosas, que se to conectan the con el center centro de of la the tierra. earth. Y desde ahí, And from there, bien enraizados, vamos with a deep roots, inhalar, we're going to llenando nuestro inhale, abdomen, vamos a filling our inhalar abdomen with air. llenamos nuestro abdomen. Si gustan, pueden poner sus If you manitos want, aquí para you que can put your sientan hand cómo se here llena to su feel abdomen how de we este fill maravilloso our aire abdomen of que this transporta el wonderful air oxígeno. Y vamos a that exhalar transports y oxygen, and luego then we inhalamos, pero exhale. podemos hacerlo con sonido. We Así can que, do it with some sound, así, soltando todo el aire. Una vez más, throwing out vamos all al the air. aire, Once again, we inhale, llenando nuestro abdomen, ¿sí? Y filling our exhalando belly, and then con toda exhaling nuestra fuerza. with all our Con sonido. strength, making a noise, Ahí donde making estamos. noise. ¿Sí? Y una tercera vez. And a Al third aire. time, we inhale Inhalamos. deeply, ¿Sí? Y exhalamos. and then we exhale. Así que un poquito más como entonaditos, So entonaditas, ¿no es now cierto? Conectados, sobre todo we're porque estamos better en salud y connected. tenemos que procurar nuestro We propio need bienestar. to Así look que for les our quiero own well-being. invitar, I would like to invite you digamos, amable y cariñosamente, very a que kindly inviten a su niño y to su niña interior invite a que your los inner acompañen, child a to que be with les voy a us. compartir una historia. I'm going to share a Así que story. se ponga cómoda contigo ahí donde So estás, feel comfortable sentada, parada, sitting, parado, standing up, caminando por el espacio en walking el que estás through the ahora, space where you're como te right now. sientas mejor, como tu cuerpo así lo sienta, ¿cierto? All Para right? escuchar esta breve historia Listen to this que voy a story compartirles that gracias I'm a going esta to empresa share andina de salud. thanks to the Andean Health Organization. Ocurrió el siglo It pasado, happened en el last mismo century, año the en same que cayó year el muro de that the Berlín, Berlin Wall fell in 1989. 1989. El viento del otoño en The New York autumn wind in New soplaba York juguetón, was blowing cantando en playfully, el río Este singing to que the algo East estaba River pasando. that listened Este attentively escuchaba atento to the las conversations conversaciones en todas las in lenguas del all the mundo, languages of the en world esos in pasadizos those de la corridors sede principal de la of the Asamblea United Nations Assembly General de Naciones headquarters. Unidas. Era un lunes It 20 de was noviembre, a Monday, luego November de casi 20th, 10 años de aporte. after almost 10 years of Muchos contribution, representantes de nuestra región, de las and many Américas, entre representatives from the discusiones, Americas diálogos, among risas discussions and y también laughs lágrimas. and also Por tears, cierto, se había certainly, discutiendo, were discussing revisando el Tratado the Internacional de la international Convención de los treaty, Derechos del the Niño. Convention on the Rights of the Y eso Child. permitía And that day, que por instantes parecía que no iba a that for ocurrir, instance, que it los seemed that it was not países going tenían to sus happen. dudas, Countries sin have some embargo, doubts. se However, logró. it was Fue achieved. adoptado por la Asamblea General de Naciones That Unidas y it fue was una adopted by the General reconocimiento Assembly of the el United Nations. reconocimiento de An que historical personas menores fact, de 18 años recognition of como titulares children, de of sus people under derechos. the age of 18 ¿Y years por as qué era holder tanto of the rights. histórico? Porque han Why sido is it los últimos historical? y las Because últimas he's en been ser the reconocidos last en la ones to historia be de los derechos recognized in the history humanos, ¿cierto? of El Estatuto human de la Mujer rights. igual fue antes y fueron varias Women's décadas was después before, and que se several logra decades was followed que a los menores de that 18 those años under sean the age of reconocidos 18 were personas como recognized titulares de
as holders of Muchos de those los que rights. estamos aquí Many nacimos of us antes de que here se were hiciera la born before the convención convention y que se existed. reconociera a las niñas, niños y Children and adolescentes adolescents were recognized as sujetos de subjects of derechos. rights. Hemos nacido y We were crecido born en una and raised sociedad in an adolescente adult-centric que todavía, society. por cierto, sigue But siéndolo. for some reason, Pero por alguna it's razón, still cada going uno de on. los que But for estamos some aquí reason, presentes, each of us por favor, present here, siguiente diapositiva, next slide, please. siguiente diapositiva, pediría, y sí. Ok, siguiente, por favor, Next slide, please. siguiente diapositiva. La siguiente, Next. sí, denme un segundito. Ajá. Que se fue mi. Ya. Ok, la siguiente, por favor. Next slide, please. Ahora sí, la siguiente. Sí, la Next siguiente, slide. donde aparece una más, Where por favor. one more, Esa. please, Y otra más. Pues and ahí one vemos more. el rostro de los niños y niñas, un poco You can como see the cuando faces hablábamos of de the esa energía. La children verdad que me to, desconecté un poquito ahí full of that de energy. contarles la historia. Pero bueno, ahí nomás hay que dejarle la positiva. Pero por But, alguna razón, but for some el reason, asunto es que luego que se da after digamos, se adopta la Asamblea General as y adopted by the que General les Assembly, comentaba, ¿no? Que por and alguna as I razón cada mentioned, uno de that los que for estamos some aquí reason, presentes, each of us por present nuestras here, propias y únicas because historias of our personales, own estamos unique vinculados y personal histories, comprometidos are linked and con la committed infancia y la to adolescencia. children and ¿Y qué adolescents. mejor fecha And what para better renovar date nuestro to renew our compromiso que en el commitment marco de la Convención de than los Derechos the del Niño? framework of the Convention of Entonces, the Rights of the Child? el comité se crea 2 años So the después, en committee was este año. created 2 years Es el later. órgano de expertos This is the independientes que body of supervisa la independent experts aplicación that de la monitors the Convención de los implementation of the 85, Convention on donde the ya Rights of the señaló Child. Mari Carmen, As Mari Carmen incluso mentioned, 93 I've got países, estados y 193 partes, que no countries, solamente la han suscrito, state sino que parties también that la han not only ratificado. have Entonces, also en esa ratified. diapositiva que So están in viendo that ustedes, slide that you can hay see there, algunas there are some observaciones of generales, son más the o menos general 6. El comments objetivo, si have bien todos los selected, derechos están although all of the interrelacionados, rights are interrelated interdependientes, he and are elegido interdependent, algunas que I have selected considero que some serían las que están muy, that muy are vinculadas al tema de salud que nos very well compete. linked to health. Contarles, como ya saben, que hay 26 You know, there are observaciones 26 generales. general comments Las observaciones generales that the incluyen general abordar comments aquellos help aspectos to sobre los que el address those comité aspects on which constata the que falta la committee debida atención, considers there's observa not adequate interpretaciones attention erróneas o or been some insuficientes erroneous o surge la or necesidad de insufficient abordar interpretation, or nuevos there's a need aspectos to que son address como de new creciente aspects of preocupación. growing concern. Entonces, la convención, The sus convention, observaciones generales y well as its protocolos general declaratorios comments son and optional vinculantes. protocols, are Y binding. esto quiere decir This que son de means cumplimiento that they obligatorio are para binding todos, and that desde the las leyes national laws must nacionales de comply sus with the países y provisions nuestros of países the deben convention. adecuarse a lo establecido en la convención. Entonces, la So observación general número in 4, general comment que 4, habla sobre la salud that y el desarrollo de los mentions adolescentes, health se and adopta development en el año of 2013, adolescents que hace adopted 20 in años. 2003, Entonces, that's esto es muy 20 years ago. interesante. Aquí quisiera destacar Here, la I would like observación to general highlight that in this general se comment, señala y que se observa o se observa con inquietud, dice el comité, que the los estados committee partes indicates no han that prestado the suficiente state atención have en not el paid cumplimiento de las attention in obligaciones que complying the que se impone obligations la convención. the O sea, las convention preocupaciones específicas de of los the adolescentes implies como titulares de sus as derechos y the también specific concerns tampoco of dice adolescents as a right la holders promoción de su and to salud the y promotion of desarrollo. their Por health and ejemplo, podemos development. For poner example, el we can caso indicate de la the atención de los case servicios diferenciados, que of si bien hay esfuerzos que se vienen differentiated haciendo, services, although muchas there's been veces, en some algunos efforts, casos, many estos son times these enunciativos. are Estudiar just más words no necesariamente and not recoge o necessarily hace, digamos, la collect voz de los y las the voice adolescentes. of the Entonces, el adolescents. comité lo que busca So es the con esto committee sensibilizar a los like estados to parte y facilitarles la orientación y el facilitate the apoyo state en parties sus and provide esfuerzos them para with guidance garantizar and el support in respeto their a la efforts to protección ensure y el respect, cumplimiento de los protection, derechos de and los fulfillment of the adolescentes. rights of En esta adolescents. observación general, In this además, general detectamos hace observation, 20 años un problema que ahora lo vemos a problem de that grandes dimensiones 20 como years una ago, referencia and now we see it in importante a la the atención great en la dimension in salud terms mental of integral y diferencial. comprehensive mental Bueno, hace health and 20 años el differential mental comité, health. les digo, 20 lo years llevó a ago, los estados. the La committee observación mentioned that to the general states. número 13, que se adopta General en el Comment 2011, 13
adopted in 2011, is about the right of the child to be free for all forms of violence, physical, mental, and also structural violence. I'm going to make emphasis to this part by General Comment 13 that talks about structural violence. The committee states that state authorities at all levels, local, regional, national, responsible for the protection of children may cause harm directly or indirectly by failing to take effective measures. So there is a lack of effective measures to comply with the obligations set forth in the convention. That's a form of violence. Such omissions may include failure to adopt or revise legislative or other provisions, failure of adequately implement of laws and other regulations, and also it explicitly mentions the failure to have sufficient material, technical, and human resources and capacities to detect, prevent, and combat violence against children. It also emphasized that such omissions may also occur when existing measures and programs do not have sufficient means to assess, monitor, and evaluate progress and shortcomings in activities aimed at child development and well-being. In addition, professionals, the public servants that work and are part of governance at different levels may violate the right of the child when, for example, they exercise their responsibilities without considering the best interest of. So this, and when you hear many officials from countries saying that we cannot do it, or they have a narrative that justifies the logic of the rights to children and adolescents are put in center. So everything that is built to the holder of the right in the middle. So what we understand by best interest of the child? It means that all decisions taken in relation to a child or adolescent be oriented towards his and or her well-being and full exercise of rights. As the Andean Health Organization, all children, all the rights. In general, comment 12 that speaks about the right of the child to be heard, as Mari Carmen mentioned, is considered a principle of the convention. The committee has identified taken seriously that is one of the fundamental values of the convention. The committee has identified that the right to be heard as one of the four general principles of the convention, along with the right to non-discrimination, the right to life and development, and the primary consideration of the best interest of the child. This general comment highlights and must be considered that this article not only establishes right in itself, but will also be taken into account in interpreting and enforcing all the other rights. In general, comment 15 that mentioned the right of the child to enjoy the highest attainable standard of health, 13 10 years ago, and that all the general observations are a document that can help states to implement the rights of children, and it's linked to Article 24 of the Convention. Example, I could indicate that in Peru, premature babies in Peru can go to a public facility, public health hospital, not a private one, for example. They don't have access to monoclonal antibodies against RSV. In Europe, that occurred 25 years ago. In Uruguay, 14 years ago, since 2009.
Argentina hace 11 12, años, of en 11 years Colombia hace ago, 10 años, Colombia 10 years ago, en México en el Mexico 2015 since y bueno, Brasil y 2015, Chile and en Brazil and Chile 2016. in 2018. Entonces, cuando hablamos del So mayor when desarrollo we y talk bienestar, about ¿qué nos dice el highest comité? Les he puesto ese ejemplo para que justamente development and miremos qué dice la well-being, and this observación is an general. example, La labor orientada a la realización, digamos, del works derecho del towards niño the y la salud realization of the debe right to tener, health should señala el comité, como focus destinatarios privilegiados y on prioritarios a los children niños desfavorecidos who en are la infancia disadvantaged en and zonas insuficientemente atendidas. Pero no underserved solamente se areas. refiere But it not only al aspecto refers geográfico, to the que es geographical aspect. importante. Además, Important. señala In que los addition, they estados point out deben the determinar state los factores should del ámbito identify nacional factors y at the national supranacional and que generan subnational levels vulnerabilidad that de los create niños o los vulnerability colocan in en children situación or desfavorable place a particular groups of determinados children grupos de at niños. a Inclusive cuando habla de la no disadvantage. And discriminación, when they talk about incluye non-discrimination, they raza, include sexo, edad, entre race, otros, sex, pero age, among también others, but also orientación sexual, pero también sexual orientation, incluye but su also condición de includes salud. Por eso health mencionaba el condition. tema de los bebés That's why I prematuros, que mentioned that tienen una premature condición babies that que los have coloca a en un grado condition de that places them vulnerabilidad. in a Y degree como of vemos, hay un vulnerability, and as atraso, we hay una can see, brecha muy grande there's y a no large debe, gap, en el marco de la convención, no and se deben under de this tener ni convention, narrativas ni políticas we should not calificatorias just de esa judge inacción, ¿no? the narrative of Entonces, the lack of action. lo que dice el comité es que esos So factores the deben committee tenerse states that those presentes al factors momento de should elaborar las leyes, los be taken reglamentos, into las account in políticas developing child públicas, health los laws, programas y regulation los policies, programs, servicios, and services, porque deben de because trabajar, no, they claro, have to be en el ámbito de la salud infantil, pero working también not only in en pro de la equidad. children's Y eso va muy de la health, but mano also con la working siguiente towards observación equity. And this goes que together les with voy a the mencionar, que es la next observación general número observation, which 19, is que como of decimos, General sin Comment presupuesto 19, no hay derechos. Entonces, with esta budget observación there's no es del right. 2016, So in está vinculada con el 2016, artículo it's 4 de linked la to Convención, Article 4 of habla the que los Convention, presupuestos talks públicos about public budgets son importantes para hacer are efectivos los derechos important de for los niños y de realizing las children's niñas. rights. Y habla de los principios de And talks presupuestación about the pública para fomentar los derechos del niño, principles of señala, public ¿no? budgeting to Vale, promote por the rights of the supuesto, child. eficiencia, eficacia, pero, Efficiency, ojo, efficacy, of course, desde but el enfoque de los from derechos. the approach No of tiene, the digamos, otra rights. narrativa. It, Me voy a ceñir narrative. solamente en la equidad y nuevamente voy a I'm poner going to talk about como equity. ejemplo el caso de los An bebés example, prematuros, the lo que case of acaba de mature ocurrir. babies. Justamente esta semana ha sido This la week semana de been conmemoración, the de week sensibilizar con el tema commemorate de and la create prematurez awareness on de los niños prematurity, y de las niñas. Por ejemplo, boys and nuevamente girls. voy a poner un ejemplo de mi país, en el An Perú. example, En el country in Perú los Peru, bebés prematuros, por the ejemplo, premise, no for example, reciben do not la receive vacuna hexavalente, o sea, los bebés valent prematuros tienen otra vaccine. clase de They have necesidades. another Una type vacuna of needs, hexavalente no and solamente an los protegería hexavalent contra vaccine would seis not only protect enfermedades, them sino que against it, además but evitaría in efectos addition, adversos it y will podría prevent garantizar adverse effects adherencia and may al guarantee esquema de la the vacunación. adherence to the En otros vaccination países schedule. se hace hasta para toda la In other población desde el countries, año is provided 2008. to the entire ¿Y qué population. señala en el tema? Entonces, estos So discursos de que no these, tenemos recursos y cuando hablamos del when 1% they talk de los about prematuros, o sea, 1% of si hacemos un preemies, estimado, if estamos we hablando make an aproximadamente de estimate, we're 4.000 talking about bebés, approximately lo 4,000 cual babies, no significa un which doesn't presupuesto mean gigantesco. a Entonces, gigantic. refiriéndome a este So principio de equidad, alluding to this habla el equity comité que los principle, estados the partes committee no deben discriminar states a ningún niño o categoría that de niños al movilizar los should recursos not o cuando discriminate asignan against o any ejecutan child los or fondos category públicos. O sea, of children when gastar mobilizing fondos de manera resources or equitativa, dice el allocating or comité, implementing no public siempre funds. implica Spending utilizar la funds mayor cantidad de equitably dinero does not always igualmente, mean spending the sino same tomar amount of money on decisiones each de child, gasto but making que spending contribuyan decisions a that lograr contribute una igualdad to achieving sustantiva entre los niños, substantive niñas y equality los among adolescentes. children and adolescents. Los recursos han de destinarse Resources de manera must justa, be porque allocated justamente in a de fair esta manner. manera se In favorece that la way, they igualdad. can promote Y el equality. comité dice que los estados The partes committee están indicates that the state parties are obligados a obliged eliminar to remove todos los all obstáculos discriminatorios discriminatory con los que los barriers niños se that pueden children may encontrar encounter al acceder a sus in derechos. accessing their La right. siguiente diapositiva, por The favor. next slide. Entonces, So en la siguiente diapositiva, in this slide, ustedes van a ver una you're tabla, going to see a table, ¿cierto? Y al lado izquierdo, desde los and dos to the escenarios, left, hemos puesto una we the columna. column Ahí nos estamos refiriendo al where tema de la we vacunación, make que emphasis ha sido construida digamos, esta mirada de la nation, importancia de la vacunación the importance of universal de los niños, vaccination, niñas y
los y for los children and adolescentes. Acá a la izquierda adolescents. hay una columna So to the left, que habla desde el there's a énfasis como column that derecho talks about the y emphasis al as a lado right, derecho está and to the right, el énfasis como el the servicio emphasis as a tradicional de traditional salud, health como lo hemos service. denominado. That we Entonces, no call voy it a now. ir por temas de I'm tiempo not a going cada to go uno de because los of puntos time que hemos reviewing colocado, each one pero of these sí un poco topics, traerles esta but to reflexión. bring you Y en this esta reflection lógica that in this se logic, utiliza la palabra, por the word ejemplo, deserción para dropout identificar is used to la identify situación the donde un niño, una situation where niña, a un child adolescente or no adolescent completa su does not calendario de complete vacunación. his or her Desde el enfoque de vaccination schedule. derechos, From se the podría right-based approach, it would plantear be que este es un argued término that this que term, además in addition implica to una toma de decisión implying consciente a por el conscious sector decision y by the individual, responsabiliza a las makes niñas, niños, children and adolescentes y a sus adolescents and their cuidadores de esta caregivers situación responsible y for this situation, responsabiliza a las makes instituciones de government gobierno, institutions less instituciones accountable. estatales. ¿Cómo How cambiaría la would percepción the si en perception lugar change de if tasas de instead deserción of dropout se rate, enunciara the system's tasa de capacity capacidad to del retain sistema right para holders retener a were los stated? titulares de los derechos? Y esta reflexión se las dejo And this ahí. reflection, I Más leave it bien, there. si hacemos una revisión, por If we ejemplo, las review normas the técnicas que guían technical los temas de standards vacunación, en los for programas actuales, vaccination and the citan una programs, serie de normas, indicate number of también nacionales, pero norms, no citan a la Convención but de they don't Conservaciones indicate Generales, que the hablan justamente de todo esto. comments Y which eso nos talk about it, evidencia los desafíos que and those are tenemos part of the en el challenges sistema de salud that we have in the health, para que justamente a so este that vigésimo 34 in this aniversario tenga esta fourth reflexión de anniversary, cómo we can podemos have this mejorar reflection como of how sociedad can we improve as a de manera conjunta, society ¿no? Y bueno, y altogether. finalmente Finally, decirles I would a like to say nuestros niños y niñas to our interiores que children, to our invitemos inner children, that gustosamente a I escuchar esta respectfully historia, invite siguiente to diapo, listen to porfa, this story que in the next existen slide, hombres y mujeres de that there are men diferentes países, and women from different countries, de diferentes lenguas, languages, de and continentes. cultures. La siguiente diapo, porfa. The next slide, please. Y culturas que se And reúnen en el cultures Comité de Derechos del Niño who meet in de the manera committee NORE desde hace 34 años. for more than Pero 34 también years, aquí mismo, en but este also espacio, right here en esta mesa grande y in de this ustedes large a la group región que that nos invita el organismo includes andino de the salud, region from the Andean Health existen hombres y Organization. mujeres como We have men and ustedes, women like you, como nosotros, like que us, buscamos that we are promover, looking to defender y promote, garantizar defend, and los guarantee derechos. La the siguiente rights of diapositiva, por favor. children and Sí, adolescents. los derechos de Can I las have the niñas next y slide? niñas y los adolescentes. Y que a pesar Despite de que quedan that many muchos challenges desafíos, remain, nuestro corazón está en la our franja heart de Gaza. is in the Gaza Nuestro compromiso Strip con los now. derechos Our commitment de las infancias y de las to the rights adolescencias en todas sus diversidades adolescents sigue and firme childhood con is still determinación y strong fuerza. Y with dado que este es un determination and strength. espacio, And since digamos, this is de multienfoque, a donde habemos multi-approach diversas space personas, where y we eso have creo que es lo several rico, people, quisiera finalizar so rich, trayendo I would like to una conclude frase de una by mujer, una stating líder latinoamericana que the se Latin llama American leader Dolores Cacuango. declaration that's Ella called decía, Dolores nosotros Cacuango. somos como los granos de He quinoa. said that we're like Si grains of estamos quinoa. solos, If we are el alone, viento nos lleva, the wind carries pero si us estamos away. But unidos, if we are el united, viento nos the wind bamboleará, will sway nos us, sacude un poquito, but pero no nos it dejará will not caer. let us fall. Muchísimas gracias. Thank you very much. Querida Pilar, Dear muchas Pilar, gracias thank you very por much su extraordinaria for your disertación. extraordinary Resaltamos la presentation, importancia que le ha dado a la highlighting the Convención de los importance Derechos to de the Convention Infancia of the Rights of y the también Children a las and observaciones also generales to the que general plantean comment. los niños y adolescentes Boys, en girls, el and centro adolescents in the en center respuesta al in principio del interés response superior. to the Y nos superior quedamos con la idea de que es necesario interest revisar principle. conceptos. Por We need to ejemplo, review cambiar el concepts, for concepto example, de to change deserción por concept la of capacidad del dropout sistema para or the retener system a los is to titulares de retain derechos. right Todos holder. los miembros de nuestras All the sociedades members of tenemos un our papel societies clave play a en key este role despertar de in the infancia. well-being Ay, qué bonito
of infancy esa expresión de and nuestro corazón en la our frontera de heart Gaza, at en todos Gaza aquellos Strip, espacios none in donde those hay spaces guerras y where donde se there están are wars vulnerando los and derechos the de rights las niñas, los of the niños y girls, boys, and adolescentes, adolescents are para being que tomemos vulnerated. medidas We inspiradoras can take para defender, inspiring measures promover y and celebrar los promote derechos and de cada celebrate niño, the rights of niño, child, niña y adolescente. boy, girl, and Muchas gracias. adolescent. Thank you very Hermanos, much. por favor, I ask you manténganse to en please sala, remain in the debido a room que luego de las ponencias because after the vamos a hacer un presentations, diálogo we y will cada have a uno les Q&A. We have felicitaciones many por su presentación y si messages tienen of algunas preguntas que and les diremos questions al final. Gracias. that we will read at the end. A continuación, Now, daremos we la would like to ponencia del have doctor Jeffrey Dr. Jeffrey Él es Goldhagen. profesor de He's a pediatría professor of y pediatrics, jefe de la División de chief of the Pediatría Division of Comunitaria y Community and Social Social de la Pediatrics, Universidad de the Florida University of y Florida, presidente and de la chairman of Sociedad the International Internacional de Society Pediatría for Social y Salud Social Infantil. Pediatrics and Child Health. Tiene amplia experiencia en salud Extensive materno-infantil experience nacional e in national and internacional, international en maternal salud and child rural, health, educación urban health, pediátrica, medical discusiones education, básicas de the la basic salud functions of pública, public health, cuidados paliativos, healthcare derecho a la administration, infancia y a palliative la care, and niñez y children's niños. rights and Ha advocacy. sido líder a He has nivel provided nacional national en el leadership desarrollo de in the sistemas development of integrales de salud comprehensive pública public health y systems sistemas de and atención a systems la of salud care médica, for children's salud medical actual and y de las behavioral niñas y health. los niños. La experiencia internacional del Dr. Dr. Jeffrey Goldhagen's incluye international un experience includes extenso trabajo en extensive work cuatro on 4 continentes. continents. Como presidente de la As Sociedad chairman of the Internacional de International Pediatría Social, Society of Social actualmente Pediatrics, trabaja con un currently works consorcio with a global global de consortium of profesionales professionals y and organizaciones para organizations promover la to promote salud the y el health and bienestar de well-being of las children, niñas, los niños y adolescentes, incluido el including tratamiento de addressing cuestiones issues de of violencia, la violence against migración, children, el cambio migration, climático y climate entre change, otros asuntos among other complejos current que issues abordan las that violaciones de address los derechos de los niños. violations Gracias. of children's rights. Go ahead, please. Hello, my name is Jeff Goldhagen. I'm a pediatrician in Jacksonville, Florida. And I want to thank our colleagues in Peru for the privilege of being able to participate in today's webinar. Unfortunately, I'm traveling and won't be able to be there live. I'm actually here right now presenting from Madrid, Spain. And it's really very much of a privilege to be able to participate with you today. In addition to the apology for not being able to be with you, I also need to apologize for not being able to speak to you in Spanish. It's a bit embarrassing, and I apologize for that, but hopefully we'll be able to get through this, and there'll be some translation to help those of you who don't speak English. And today we're going to be talking about the approach of using a child rights-based approach to addressing critical issues impacting children. We're just finishing up a 3-day conference here in Spain on creating safe spaces for children using a child rights-based approach. I am president of the International Society for Social Pediatrics and Child Health, which at the end of this presentation, there'll be a shameless advertisement and request for you all to join. But why don't we go ahead and get started with today's presentation. So I've started presenting, beginning every presentation now with a look at who we are as a society and who we are as humanity. This is a picture from one of our space probes of Earth from
from deep space. And as you can see, we're just one tiny little speck in the universe, a tiny little grain of sand. But when we look at the other context of who we are, this is our Earth. This is an iconic picture from one of the Apollo expeditions to the moon. And this is who we are. This is our humanity. And we have the opportunity now to protect it or destroy it. And this is, in a sense, what we're going to be talking about today. When you take a look at the global morbidities, the root causes of the global morbidities, we can really divide them up into a number of different issues: war and violence, migration and refugees, poverty, malnutrition, emerging infections, environment. These are the critical root causes of the morbidities that children experience all over the world. And this is really our agenda as pediatricians and child health professionals and child advocates, to address these critical global issues impacting children. And from our perspective, from the perspective of ISOP, and obviously from your perspective, given the title of today's webinar, the only approach that is valid, credible, and will be successful in the future is taking a child rights-based approach to addressing these critical issues. And as you can see, I'm sure all of you are familiar with the UN Convention on the Rights of the Child. There are 40 substantive articles that, if you haven't read the convention, I would ask you to do that and do it again and read it for a third or fourth or fifth time. Each time you read it, you will gain more insights, actually, into the depth and breadth of what it means to be a child rights advocate. In addition to the Convention on the Rights of the Child, then we have the Sustainable Development Goals, the 17 Sustainable Development Goals, which are in force until the year 2030. So we have 6 years or so to continue to address these. Most of the Sustainable Development Goals actually focus specifically on children. And as you can see, a number of them focus specifically on the environment and climate change. And so with the Convention on the Rights of the Child and the Sustainable Development Goals, we have a tool set to begin to allow us to implement a child rights-based approach to the work that we do. In addition to the convention and the Sustainable Development Goals, there are a number of critical principles that help us create a child rights-based approach to addressing the issues that we'll be talking today. These are 3 of them, which I think are critically important to providing context to the work that we do. The first is that child rights are universal, that they adhere to all children all the time, wherever they are. And that is important, in particular in the context of Latin America and North America, where we see tremendous amounts of migration happening for a number of the issues we'll be talking about. And wherever those children go, then the rights adhere to them, whether it's in Central and South America and North America, or whether, as an example, it's the migration that's coming across the Mediterranean into Europe. Children's rights are universal, and we are advocates for children wherever they happen to be coming from. The second is that we function as duty bearers, and all adults function as duty bearers, but in particular, we as health professionals are accountable fulfilling the rights of the children who, in the parlance of human rights, are rights owners. We have a particularly important role to play as health professionals in this regard. And we are
necessarily then accountable for rights violations and for fulfilling the rights of children all over the world, wherever they are, because as the first principle presented, rights are universal. And the last principle, I think, is amongst the most important. And that is that rights are interdependent and indivisible. To fulfill one right then requires the fulfillment of all relevant rights. And we're going to focus a lot on this particular principle. So what that means is that you can't isolate a particular right. You can't say that our role and responsibilities as health professionals might be to address Article 24, which is the right to health and health care. In order to fulfill the right of a child to optimal health and health care, we have to fulfill all the other 39 child rights articles, and in particular those that are focused on health and are most relevant to health. So these principles, in combination with the Convention on the Rights of the Child and the Sustainable Development Goals, provide us a foundation and framework to apply a child rights-based approach to the work that we do. So if we go back to this earlier slide, looking at the root causes of global morbidities, what the first step in applying a child rights-based approach to addressing these issues is to identify those rights that are most relevant to each of these root causes of morbidity. Now, I had just said that all rights are interdependent and indivisible, which is true, but there are some that relate more specifically to the issue that we're addressing. And as an example, if we were talking about rights relevant to migrant and refugee children, we might be talking about these several articles that are presented to you. I don't present these as comprehensive and complete. There are other articles that are direct and indirectly related to refugee and migrant children. But this gives you an example of how one would go through the 40 substantive rights of the convention, identify those that are specifically relevant to migrant and refugee children, and begin our journey in a child rights-based approach to fulfilling rights of children who are migrant and refugees as child advocates. If we were looking at those relevant to children living in poverty, we might identify these. If we were looking to those rights that are relevant to children impacted in armed conflicts, we now see some additional rights that are different from those that were previously presented, in particular their protection and rehabilitation, and the rights to juvenile justice. And if we were looking at those exposed to emerging infections, we might identify these. And again, some that are different, as an example, leisure, play, and culture. Malnourished children also have different relevant rights attached to them that we would begin to use as a framework when we were addressing the issues related to access to food and malnourished children. And so what we want to talk about today primarily is the environment. And that is not only the environment, but in particular, climate change. So climate change, as you all know, is an existential threat not only to humanity, but in particular to children. And climate change is happening in the north, it's happening in the south. These are examples of climate change. It's happening in Latin America, drought, flooding, fires, heat, the issues related to a migration resulting from failed agriculture and storms that now
are reaching Category 5 status in a matter of 24 hours or less, as just happened on the coast related to Acapulco. So whether we're talking about drought, or we're talking about fires, or we're talking about heat, or we're talking about migration, and so on and so forth, these are existential issues that are impacting not only children, but children, adults, and so on. And the only way addressing them is to really do so comprehensively, and for children to take a child rights-based approach to these issues. And we know that, in fact, although the South is incurring a great deal of impact from climate change, the primary contributors to climate change are high-income countries, representing more than 50% of the total contribution to climate change. Middle-income countries generate another 20 to 30%, leaving low-income countries contributing 10 to 20%. So although the South is critically impacted, this is primarily an issue related to high-income countries. Now, if we take a look at the rights relevant to climate change, and here I did look at more comprehensive. We have the right to non-discrimination, to best interests, in particular, Article 6, related to survival and development, name and nationality. Children that are migrating have a right to have a name and nationality, irrespective of whether they're crossing borders. And also with respect to internal displacement as well. We need to hear from children, and we need to hear their voice. We need to hear their perspectives on how climate change is impacting them and what can be done. And we're beginning to hear their voice when we talk to children and youth. They tell us, look, we don't need you to talk for us. You need to give us and help us attain a stage so that our voice can be heard and can be amplified. Children need access to information so they can make the decisions that they need to make, not only now, but into the future. Protection from child abuse and neglect and exploitation as they are forced to migrate. Disabled children have a special set of needs as well. And we can't fail to address those special needs. Article 24, which is the article that focuses primarily on health and healthcare, and clearly, very clearly, climate change is having a tremendous impact on the health and well-being of children. Standards of living. Climate change is profoundly impacting the standard of living of people around the world today, and in some respects may in fact be impacting the majority of the world's people, even as we speak. Children that are forced to migrate, children that are living in societies that are profoundly impacted by climate change still have a right to education, and the systems that are in place, the resilient systems that are in place, which we'll talk about in a moment, need to include education as well. And play. Exploitation is a critical issue as children are forced to migrate. They are also have a right to rehabilitative care, and as we mentioned before, a right to health, which I mention again because of its importance to us and to this focus of this webinar. So when we apply those relevant rights to the issues related to climate change, we need to understand that it's not just at a clinical or individual level, but that we also need to be working at systems level and at public policy levels. And this triangle here provides us an illustration of what that might actually look like. So that this work needs to be vertically integrated. It's necessary, but not sufficient to
to fulfill children's rights as it relates to climate change from a clinical standpoint, but we also need to be addressing systems, community systems, and the public policies that support both the systems function as well as the clinical functions as well. So this approach of a vertically integrated approach is really important as we apply this child rights-based approach to addressing these issues. Now, it's been said over and over again that what gets measured gets done. And so one of the critical tools that we need as part of a child rights-based approach are rights-based indicators to be able to monitor how we're doing as it relates to our initiatives related to climate change, and what outcomes we're actually achieving. So what you see here are indicators that have been generated by a initiative called Global Child, and Global Child over the last 10 to 15 years has generated indicators for all 40 substantive rights. Those indicators are divided into structural, process, and outcome indicators. And as you can see here, that you can take these indicators, as you see here, using one example related to the rights related to a disabled child, and you can apply them at the clinical level. So those related to clinical indicators are in blue, brown, and policy. And so here we see that we have indicators that are here in blue that relate to individuals. Here they are in green as it relates to systems, and here they are as related to policies. So we have the Convention of the Rights of the Child. We have the Sustainable Development Goals. We have the principles of child rights. We have our relevant child rights articles. We have the vertically integrated system, and we have indicators. And so with these tools in our toolkit, now we have the capacity to address the fundamental existential issue of climate change. But having these doesn't allow us actually to use them. They can't be approaches that are put on the shelf or are presented in the next webinar. Really, what we need at this point in time is to translate these actually into action. And so what I'm going to propose to you is that we need to come together as a global movement, a global group of individuals and organizations committed to addressing the issues of climate change as one particular issue, as well as the other root causes of global morbidities, and develop resilience plans. And this is particularly important as it relates to climate change. So I'm going to finish up here is an example of what we might do and what possibility exists if we come together as a group of social pediatricians, social child health professionals, those of us who are committed to addressing the issues, in this case, of climate change by creating resilience plans for our communities. And why us? Because no professions will bear witness to the impact of climate change on children more than child health professionals. And as such, no professions have a greater responsibility to respond. And so going back to our issues related to accountability as duty bearers, we have a particular
a particularly important role in addressing the rights of children as it relates to climate change. And as you know, and this slide is one of many that I'm sure you've seen of the breadth and depth of impact that climate change has on human health. Children, though, have a particular vulnerability. They have a physiological vulnerability, a psychological vulnerability, and a social vulnerability. So in our efforts to address children's vulnerabilities in the context of a resilience plan, we need to consider a holistic approach that involves both the physiological, the psychological, and social aspects of the impact of climate change on children. So, an introduction to a resilience plan, and I don't expect you all to remember any of this, but this is all available to you on this slide set. We would start off by addressing the importance of the impact of climate change on children. We would then move to provide an overview of the physiological, psychological, and social impact. We would look at and present on the connection between climate change and children's vulnerability and future well-being, go through an inventory of direct and indirect effects of children, talk about why there's a disproportionate impact of climate change on marginalized communities, address the socioeconomic factors, and then really present why a child rights-based framework is the only approach that is comprehensive, holistic, and makes sense. So what would the elements of a resilience plan look like? Well, these bullets provide sort of the chapters of how we would move forward in creating a comprehensive plan. We would talk about environment and urban planning, education and awareness, health and safety of particular importance to us, psychological well-being, emergency preparedness, infrastructure and housing, and displacement, which are extremely important indirect effects of climate change, food security, community engagement, access to information, Article 17, and children and youth need to have access to information in order to be able to make the critical decisions today and into the future. How we would come together in different types of partnerships and collaborations, and who needs to be at the table, how to build long-term resilience plans, and how to build sustainable health systems. So these elements come together as a draft. There may be others that we might add, but these could provide a framework for how we could build a resilience plan using a child rights-based framework. Now, there are, what I've done is included a more in-depth discussion of each of these elements as an addendum to this presentation. So the slide, the PowerPoint presentation that you will receive and have access to includes all of these elements with bullet points that might be included in that particular chapter, so to speak. And so to finish up, what I'd like to say is that this is really our opportunity to come together, to work together as a global community to create resilience plans. These resilience plans need to be adaptable and continuously evolving. They need to take into account the fact that climate change is evolving in and of itself. They need to be evaluated. They need to be actions taken based on the evaluation, and we need to be working together as a global community of experts, and in particular, children and youth themselves. They need to be engaging, we need to be engaging national pediatric societies, other health organizations, other health professional societies,
global organizations. We need to be engaging them in this process, and we need to use the parlance of child rights and frame all of our work in the context of a child rights-based approach to ensure that all children fulfill the right to optimal life and survival and development. So with that, I'd like to thank you for the opportunity and privilege to talk with you. I would like to invite you to join ISOP. And as you can see, our address is, our website address is there. It's simple, it's isop.org. Once you get on on our website, just go to membership, and we've moved to a donation approach. So what we want is your passion and your energy and your knowledge and your wisdom and your experience and your expertise. We'd also like a donation as well, but if you're not able to do that, that's okay. If you're able to do so, we'd appreciate that donation, which will help us sustain the work that we're doing. I want to congratulate you all on the work that you're doing, and to whatever extent we can participate and support your efforts, we are certainly available, and we have a global organization, so our global resources are certainly available to you, and in particular those members that are from Latin America. And we love the privilege of having you work with us as well. So to that extent, thank you. And again, I apologize, I'm not available to be there. If you have questions, please pose them and send them to me, and I will be more than happy to respond. So again, thank you, and thank you for all the wonderful work that you're doing. Take care. Thank you, Dr. Felicitaciones y Jesse. muchas gracias Congratulations. por la Thank you extraordinaria so much for your presentación. wonderful presentation. Reiteró la prioridad de You hacer indicated efectiva the la Convención de los priority Derechos de of la the Convention Infancia of the y Rights of adoptar un enfoque Children, basado and en to adapt medidas para enfrentar an problemas approach globales based on rights como to la deal with guerra, la global issues, violencia, la war, migración, la violence, pobreza, la poverty, malnutrición, enfermedades malnutrition, emergentes emergent y el cambio diseases, climático y and otros climate problemas change and ambientales. other Nos environmental hace un issues. llamado a que somos Made a call responsables de that, hacer telling that realidad we are los derechos de responsible las to make niñas, los niños the y rights of children adolescentes a quienes son reality, titulares del who are derecho. the El holders of actual those agravamiento de rights. la crisis The planetaria planet comprende la crisis emergencia includes climática, la the pérdida de climate biodiversidad, emergency, la the loss of contaminación, las biodiversity, desigualdades, pollution, y todo esto representa inequalities, una and all amenaza this urgente represents an para urgent los threat derechos de las niñas, los for the niños rights of y boys, girls, adolescentes. and adolescents. Recordemos que las niñas y los Remember niños that boys and tienen el girls derecho a un medio have the ambiente right limpio, to a clean saludable y environment sostenible, that's como nos lo healthy and plantea la sustainable, observación general as número General 26. Comment number 26 Además, el doctor states. Jeff nos hace un Dr. llamado Jeffrey muy also bonito, unirnos como un all us movimiento to get global. together as a global Ahora le movement. damos la más cordial Now we would bienvenida like to al welcome doctor Raúl Dr. Mercer, Raul Mercer. ginecólogo He's a pediatra, máster en pediatrician with a master epidemiología, in epidemiology, coordinador del programa de coordinator of ciencias the Social sociales y Science and salud Health Program en el área de desarrollo in the humano area y of salud human de development la and Facultad Health in the Latinoamericana de Latin American Ciencias Faculty Sociales of en Social Sciences Argentina. of Argentina. Desarrolla actividades de He docencia, develops investigación y teaching, extensión research, and en temas extension relacionados activities con on la issues salud, el related desarrollo to child infantil, health and la development, salud de la mujer, la perspectiva de women's género, health, derechos, determinantes gender sociales rights, y social and commercial condiciones determinants of de la health. salud. Es miembro de la A Sociedad member of the Internacional de Lancet Oncología Social, UNICEF estudió WHO genética social. Commission for the Además, con mucha alegría, orgullo, and resaltamos que se we desempeña highlight como líder en el that he is desarrollo de la a leader historia in the de la development of sindemia the study of asociada a la COVID syndemia y los derechos de associated to niñas, COVID-19, the niños y rights of children and adolescentes adolescents en in Latin Latinoamérica, America, que which realizamos de we manera conducted conjunta jointly el Organismo Andino de with the Salud y Andean la Health Asociación Organization and the Latinoamericana Latin de American Pediatría Association Social, of
Pediatrics, Adelante, an querido advisor. doctor, es suyo Go el ahead, espacio. dear Raul, you have the Muchas space. gracias, Berta. Thank you, Asumo que me Berta. estás escuchando bien. Sí, I, Y as- bueno, quiero empezar I con would el like to agradecimiento y start el reconocimiento a by Orasconu, recognizing Mari to the Carmen, a Horas ti, Cono, to Mari Carmen, to por you, la perseverancia, por el for the compromiso. Cuando perseverance escuché and commitment. 201 webinars, When I heard realmente 201 webinars, I am sorprendido por really el esfuerzo que esto impressed significa by para the todos effort ustedes, that this implies for you, especialmente a ti que estás siempre especially you who acompañando are y always motivando para que esta present actividad and se sostenga. motivating Así que these sirva esto como activities. un reconocimiento So this más is por like a esta noble tarea recognition and que acknowledgement for desarrolla this noble Horas CONU task y by the que Horas debemos Konu, reconocer que también and that we should trasciende los recognize that países it en also los que, como tú transcends to the dices, Andean countries, hemos tenido la, because as la you posibilidad mentioned, de we participar had the de possibility to proyectos de países que participate no of pertenecemos projects a of esa countries región, pero que who somos de esa not part región of the porque estamos region, hermanados por because we un are mismo continente, una misma historia. united Así by que the bueno, same story and continent. vengo So también motivado I por las also dos am charlas que hemos motivated by the recibido two y los presentations, ejercicios respiratorios que nos the propuso respiratory Pilar exercises y proposed by esta suerte Pilar, de enraizamiento de and this nuestros sort pies con la of tierra, rooting our feet with the earth, como una cuestión simbólica que tiene que ver symbolic sobre thing cómo vamos that has to do internalizando how distintas we're going dimensiones to de consider the carácter different dimensions, subjetiva, social, espiritual objective, y social, and simbólica. spiritual and Y yo symbolic. diría que los I derechos will no say están that ajenos a the estas rights are cuestiones not porque cuando far hablamos de from los these derechos parecen palabras, matters, because when we talk parecen about the rights, discursos, they seem to be just parecen elementos words, que están en el aire y discourses que es that muy are in the air, difícil that is very difficult darles un carácter because concreto to o provide hacerlos them some tangibles, concrete hacerlos character, reales. make them Y hoy tangible, Mari make them Carmen real. cuando And today, empezó su when introducción, ella Marie decía Carmen started her textualmente, introduction, I'm going dijo to que quote, she tenemos indicated que that apropiarnos we de need la to Convención de los Derechos del Niño. make Yo le hago a esta pregunta a todas children's las convention personas que están acá hoy ours. And I ask presentes, si those of you ustedes who are se han present apropiado de if la you Convención de have los Derechos del Niño. taken O ownership of this podríamos decir, Convention ustedes of the mismos Rights para of the Child, or what enfocarnos, do we o uno understand podría by asumir que apropiar making our own. significaría This haber could leído la imply to Convención, read the entender cuáles son convention, los contenidos understand y los what are the mensajes, pero contents eso es and the messages, insuficiente. but that's not enough. Darle sentido a la To give convención, de ver sense to the cómo estos convention, lineamientos to que see fueron how acordados these por la mayoría de los guidelines países del agreed by mundo most of nos the sirven countries in como the hoja world de ruta are like a para roadmap orientar nuestras formas de to proceder orient como our profesionales de la way salud, to como work as health trabajadores y professionals, trabajadoras, como as miembros de workers, una as familia, members of como a family, ciudadanos de un país o de una citizens of región, a si country de or a alguna region. manera So la somehow cultura y la the perspectiva de culture derechos and the debiera ser perspective una from the especie de right luz que va should be iluminando nuestro a light camino that en función guides de our construir una road in sociedad building basada en a derechos. Y esto society tiene una that's based implicancia on the rights. fundamental, And it has a porque major decir que una sociedad está basada o implication fundamentada because en saying derechos that the society is significa que based on todas the las personas rights son means that respetadas por lo everybody que is son, respected by como what they are personas, as independientemente de persons, sus diferencias, regardless of the differences independientemente del lugar en donde hayan nacido, or the place that they were independientemente de su born, situación regardless socioeconómica of o the particular socioeconomic que or tengan cada particular una situation de las personas. that each one of them Y para have. el caso de los derechos de la In the niñez pasa case algo of muy the particular a lo rights que of Pilar children, hizo referencia también, que es has to do what despertar Pilar mentioned al is niño o a la to niña que tenemos wake adentro. up their inner child. Esto supondría This will asumir imply la creencia de que todos reconocemos belief que that we llevamos all un niño o recognize una niña that we adentro. have a Pero la boy or girl realidad nos inside. demuestra But the que los reality shows adultos, a us medida that que vamos adults, desarrollando el as trayecto de we nuestras vidas, are living vamos our lives, perdiendo aquellas we cualidades lose que son those características de la niñez qualities y que characterized of aparentemente childhood nos olvidamos that que we fuimos niños o apparently niñas. forget that we Porque were si boys este and girls. niño o niña que tenemos Because if that adentro boy or girl en that we nuestro have cerebro inside realmente estuviera, will be estaría despierto fully o estaría awake vivo, or no alive, pasarían las cosas que están we didn't pasando en see este the things that momento are en happening at nuestra this sociedad, moment in donde our hemos visto society, hoy las where experiencias the tristes y las tragedias de violencia and armada que tragic están experience of aconteciendo armed en distintos violence países in different no countries, debieran ocurrir, it shouldn't porque occur la guerra es mala para la because salud war y es is muy bad for mala health para los and it's derechos de las very bad personas. for the rights of people. Cuando hablamos de derechos de los When we talk niños, about no estamos children's haciendo referencia rights, a dónde we're, están we're los not niños o cuáles son los we niños que están make a muriendo. reference to where Porque are cuando the hablamos de children or derechos de los who are the niños, ones dying. When we no talk hay about children's fronteras. rights, there's no Todos los borders. niños y todas las niñas
all children, all boys and girls, has the same value and all have the same right to live and be respected in their dignity beyond the conflict that we are alluding to. So the issue of rights and the respect extends to all boys and girls, regardless of where they are living. Following these considerations, I will make a presentation focus on how do we try to visualize the rights as something that we can measure, something tangible, because Pilar made an excellent introduction with regards to the rights and background in the genesis of the convention and some articles and some general comment. Jeff took the climate change topic as an expression of issues that affect who is the greatest threat to childhood in the world. My idea is to go inside the world of how to measure or how to take rights-based indicators regardless of where we work. And for that, I'm going to share this presentation. Berta, can you tell me if you can see it? Yes, go ahead, dear Raúl. Thank you. So, the idea is to share some models for assessing the state of children's rights. As an instant that will help us to give sense to the rights, not as a rhetorical discourse in the atmosphere, but as an element that's essential for our society. And here I would like to highlight, I have no conflict of interest. This is important to highlight in the field of rights because many times the institutions in which we participate, so-called scientific societies, are permanently exposed to disclosures, such the case of having agreements, industry or corporations that market or manufacture elements that may be harmful to the harm, such as alcohol, beverages, milk derivatives, or tobacco. Some questions to start. First one has to do to why do we ask ourselves about the state of rights of children and adolescents? And in pragmatic terms, we may say that perhaps know what's the state of the rights of children and adolescents will be a clue to find out where we would like our children to live, grow, develop, and live in an area where their rights are respected as persons. So it would allow us to characterize those societies where children are respected because they're subject to rights, as Pilar mentioned. So they are persons. And the time we're born, and this is when the Convention of the Right of the Child for those under the age of 18 that has its different subperiods to the different stages of development. The second question that we should ask ourselves is, where do we position ourselves? Because when we want to evaluate if we are facing a space where these rights are guaranteed, protected, and respected, well, it can be done from different logics or using approaches. And finally, why do we question the meaning of applying a child and adolescent rights perspective? Well, just to respond to what you proposed today by Mari Carmen, to give sense to that convention is how to make it own and use it as a tool. We use the stethoscope or the blood pressure cuff or any clinical tool. But the difference in the case of the rights can be applied at an individual level, well as in the population
scope programas with desde el these campo de la programs perspectiva de salud pública. and public Ahora health. bien, voy a hacer una Now, aclaración. I want to A make los a fines de esta explanatory note. presentación, For the purpose of solamente this vamos a presentation, compartir we will algunos share ejemplos some sobre examples modalidades de of lectura de way los derechos of reading basados rights justamente based en on the space of posicionamientos frente al positioning tema que hoy nos in compete. relation to the topic that brings Son us solo together. algunos These are ejemplos, just a son few unas examples, pequeñas viñetas, unas pistas few bullet que points incluso en algunos casos, como that in dijo some bien Jess, cases para el caso de mentioned Global Child, for the es case un of proyecto que está en desarrollo y yo it's a también lo voy project a which volver a is still mencionar. under development. Y la idea es promover The una idea mayor is to promote conciencia sobre greater awareness la on the importancia de contar importance con instrumentos que of nos having permitan instruments that caracterizar la allow us niñez, to pero a la characterize vez children desde el in ejercicio de los terms of derechos. the exercise of Entonces, them. cuando uno se pregunta, So ¿desde when you ask dónde yourself, nos posicionamos? what ¿Dónde is our estoy parada position? o parada Where am I para ver cómo standing están los derechos de la to niñez? see how Bueno, the eso se children's puede hacer rights desde el are? ámbito de los Can be done macropolíticos a nivel from the global, macro desde, political global desde los context, contextos políticos from locales, the local political nacionales, context, national, subnacionales y subnational, locales, en local, función de los marcos in legales, terms of the legal normativos, framework, regulaciones que existen en cada relations uno de los países. exist in each country. Por ejemplo, Pilar nos For hizo example, referencia that a ver mention las diferentes políticas que the different existen con respecto al uso de distintos with fármacos regards to the use of some en drugs base a marcos legales que based soportan on la garantía del legal acceso a esa framework medicación that como un guarantee the derecho access to that establecido o medication garantizado por el Estado. as a right that También is nos podemos guaranteed. posicionar We desde la can situación also de la población position from infantil y the adolescente a situation of the partir child and del adolescent descarrete population demográfico o from the epidemiológico, ya que esta demographic misma data. información Same cuantitativa se puede quantitative adaptar como una information can herramienta de be adapted medición de derechos. to measure right. También desde los marcos Also programáticos, from the invito programmatic a ver en qué frameworks, medida en los look lineamientos at de a los what programas extent está in the incorporada la perspectiva de los program derechos de la guidelines niñez como un we elemento have esencial included the para la rights of implementación children. programática. Y también, And en nuestro also, caso, in porque our la mayoría case, de ustedes most viene of de los servicios de you salud, come la from health pregunta es services. The cómo question podemos is, internalizar how el can we ámbito asistencial y position sanitario, ourselves from the en el supply ámbito de la atención services ambulatoria, en el ámbito de la atención hospitalaria, in con los hospital distintos niveles care de or complejidad, con lo que outpatient queremos care decir with the que no hay different levels of espacio complexity? en donde la So there posibilidad is no de space garantizar that, la perspectiva de derechos y el ejercicio de los derechos that esté we can excluida. guarantee the Lo que dijo exclusion Jess, from y the también right, se habló en alguna as medida en la Jeff parte mentioned, introductoria de este encuentro, and was also es mentioned que at the la opening words of implementación de this una event, cultura de derechos and the implementation of a responde al culture of concepto de rights responds to corresponsabilidad. the concept of Quiere decir que co-responsibility. todos quienes estamos aquí All somos of us are corresponsables como integrantes de co-responsible una familia, como as a member ciudadanos y of a ciudadanas, family or a como citizens, profesionales, en cuanto a ver cómo professionals, internalizar see how we esta perspectiva internalize en cada uno de this los ámbitos en perspective donde in vamos each one of the transcurriendo areas nuestras vidas. where we live. Finalmente, And también podríamos finally, also posicionarnos we desde could la position caracterización ourselves from the particular de algún particular derecho characterization puntual of the de la rights niñez que of tomamos como children and ejemplo, adolescents that como we fue take an el caso example, del cambio such as climático. change. En algunos casos voy a In acelerar some la cases, presentación I'm por una going to cuestión de speed up optimizar los tiempos y presentation tener trying to optimize obviamente tiempo adicional para and los having intercambios y additional las time preguntas for que me Q&A imagino que deben ser muchas. that I'm sure that there are Así que les many. pido mil disculpas si ven So I que en algún apologize momento voy muy if rápido y at espero some que quien point está I haciendo una go excelente very fast traducción también me diga en qué medida vamos con una and velocidad see how adecuada. fast I'm going to be En speaking. este sentido, y In en that forma regard, rápida también, and very podemos quickly, saber que we can existen know muchos that there are enfoques o many abordajes de la salud. No multiple existe un approaches solo to enfoque health. o un There's solo no abordaje. single approach. La salud ha dejado de ser un Health estado de bienestar is no biopsicosocial, como longer dijo la a OMS en biosocial el año state 1948 as del milenio 19, was pasado, stated in y hoy la 1948. salud es entendida como un Today, proceso health is understood as a dinámico que va dynamic evolucionando process that evolves temporalmente y también en in función de los time and distintos also in paradigmas que terms of the expresan la different evolución de la paradigm that sociedad. is Y como as ven a ustedes en society. esta You diapositiva, can see hay muchos there are paradigmas y many muchas formas de paradigms entender la salud. and ways of El mensaje que understanding les health. transmito The es message que that I would ahí like to tienen convey desplegado is that you en have amarillo el primero de los highlighted in enfoques, yellow que es first el of the de approach, which derechos que is vamos a abordar en el día the de hoy. rights that we're going Pero to sepan speak ustedes today. But que you need estos to know enfoques that these coexisten, approaches se coexist relacionan unos con otros, and are related no to each son other, mutuamente not are excluyentes mutually y de alguna manera exclusive, nos and somehow ayudan a help entender us to la complejidad understand de la salud que obviamente complexity no of puede estar health. reducida
a un cannot solo be enfoque, reduced to como puede one ser single el approach, enfoque biomédico. like El the enfoque biomedical biomédico approach. The es muy biomedical bueno para approach entender la is very good medicina, to understand pero no medicine, la salud. O sea, not para entender la health. salud se To requieren understand health múltiples will enfoques require que several approaches. trascienden al enfoque Transcend biomédico. the biomedical ¿Qué approach. pasa? Cuando queremos explicar When we want to algo tan explain complejo como la something so salud complex desde una such as health perspectiva biomédica, from a estamos biomedical aplicando un perspective, enfoque we are reduccionista applying a de destruir reductionist todos los approach, demás enfoques include que all son the other necesarios para approaches that comprender are la salud. needed Y to understand terminamos health. haciendo algo And que no we se debe finish hacer, by doing que es something that would medicalizar la not done salud o is to patologizar la salud, que no es ni más ni menos make que health a pensar que pathology, todas las problemáticas and that de is salud just thinking that all responden a un health paradigma problems biomédico. Y respond to esto es un error biomedical que paradigm. obviamente And this puede is tener sus major consecuencias error and al querer have pretender serious que desde la consequences medicina trying to vamos a pretend that tratar de from sanar medicine todas las we're going to problemáticas de solve salud y all esto the no es problems of así. health. And this is not Cuando hablamos del true. enfoque derecho, When we como talk dijimos about recién, the nos human dirige rights al approach, reconocimiento, un it enfoque que is promueve aimed la at dignidad de las recognizing personas and promote the que dignity of somos people, sujetos de derecho para el subjects of ejercicio rights for the pleno full de exercise ciudadanía of their sin ningún citizenship tipo de exclusión, with sin ningún tipo de no type of discriminación. exclusion or Discriminar a cualquier discrimination, persona, sea por cualquier motivo, es any malo para la salud. reason Si that's alguno bad o for alguna de health. ustedes Some fue of you discriminado who o was discriminada en sus vidas, discriminated in sabrán their que lives, el you daño know para la salud that this is física, very harmful for psíquica, the afectiva, psychic, emocional, y physical, de alguna emotional, manera affective health, las personas que de and alguna somehow manera people who están promoviendo actitudes are discriminatorias promoting no son discriminatory conscientes del practices are not daño que esto aware genera of a the los harm demás. they're Y generating. lamentablemente And debemos unfortunately, reconocer que nuestras we need to sociedades son muy recognize that creativas our e societies are very innovadoras en cuanto creative a nuevas and formas de innovative in new discriminar, forms incluso of en el discriminating, uso de las even tecnologías in the use digitales como in medio digital technology, para, mean de alguna manera, discriminar to o discriminate acosar o or abusar de las harass personas. or abuse El people. enfoque de derechos humanos The es un right-based tránsito approach conceptual desde implies lo que son las a necesidades, transit que from son needs focalizadas, que son approach that are expresión de situaciones expression puntuales y of sintomáticas, en specific and donde symptomatic tienen distinto situations tipo de where they jerarquía, have different type mientras of que el enfoque de hierarchy, derechos va a la while raíz, the rights approach adopta o asume las cuestiones estructurales, assumes trabaja sobre structural issues, determinantes, works on acción de carácter determinants, universal. Y en are este caso, el universal. sujeto no es, The no es un receptor pasivo subject de las is not a creencias o las passive políticas receptor meramente del of Estado, sino que es el policies, autor but is de the sus propias vidas author a of their own partir del lives acceso o el ejercicio from the de la access or autonomía, que no es as ni of más ni their menos que autonomy, una expresión de which is derechos. an expression of Las their right. sociedades más autónomas, The most las que tienen autonomous mayor capacidad de societies that agencia, have las que greater tienen mayor acceso a la capacity educación, and have more funcionan access to mejor education como work sociedades better al as permitir que las societies personas when they allow puedan people decidir to libremente sobre su freely cuerpo decide sin on ningún their tipo de body with no presiones type ni of pressures restricciones. or restrictions. Muchas veces vienen del propio Estado y Anytime a come través from the de state sectores itself and corporativos como sometimes from sectores corporative religiosos sectors que or religious imponen sectors dogmas that que de impose alguna dogmas manera van a contrapelo somehow del derecho a la go libertad de against the decidir right libremente y en forma autónoma e of informada. freely ¿Qué pasa? decide Muchas personas decision. en nuestra What we región, see en is that América many people Latina, in our region in no Latin acceden a America este do derecho not a la have educación y a la access to this información y por lo right tanto to no tienen education or opciones information and para therefore decidir de don't have manera libre. options to Y freely son decide. muchas las personas que The enferman y many mueren people who justamente get ill and por die falta de opciones para precisely decidir de because manera of the lack informada. of Esto options se da to have an mucho informed en el decision, campo de la salud sexual y reproductiva, entre especially in otras that áreas vinculadas a area la of salud. Así sexual and como reproductive health. la salud se puede And de alguna manera health can promover, be prevenir, tratar promoted, y rehabilitar, treat, pasa lo and mismo con los derechos rehabilitate. en cuanto We estos see the derechos same pueden with ser the rights violados because y the rights mitigados. be Se puede violated, can prevenir be la vulneración de mitigated, los we can derechos y prevent the también rights se puede violations, promover el and we can ejercicio de also los derechos. promote the América rights. Latina tiene una triste historia. Latin America has a very El sad history aprendizaje de los derechos of a partir de learning in su terms of violación right sistemática. Y from como the dijo Mari Carmen, systematic aún se violation. siguen As Mari vulnerando los Carmen derechos de la mentioned, niñez pese a tener una the rights are still convención de derechos vulnerable que está created vigente, despite que está having a ratificada por los current países, pero evidentemente convention that's no la ratified by hemos countries, apropiado. but apparently Falta we un haven't paso adopted más it adelante fully. que va We más need allá a de la next step ratificación, that goes en el beyond the sentido que todos los ratification in ciudadanos y terms that all ciudadanas citizens deben tener esto como una must herramienta have para this ver cómo construir tool sus proyectos de how vida to y build ejercer their su life ciudadanía. project, Creo que nos their merecemos a esta citizenship. altura
this point, we deserve that all boys and girls that are born in North America have the same rights, regardless of the conditions in where they were born, or how their family is organized, or the socioeconomic condition or cultural aspects, etc. But in addition, there's a continuum of rights that has to do with time. Today we said that the rights of the child represent those rights that were acquired in the first stage of life. First, we have children, women first, because it's considered in gestation, where the rights are represented by sexual and reproductive rights and the elimination of form of violence. The rights of the children are backed by the convention, as we mentioned, the adulthood with the rights to work, and the elderly also have their convention. But in addition, the people with disabilities also have a convention that was the last one that emerged in 2006 that responds to those who have disabilities that represent of the population. Now you will ask yourself, but if the rights are universal, why women, children, adults, and elderly and people with disability have their own rights? Because that's the way it is. The rights that have universal character, there's others specific according to the people condition, and are the ones that are trying to be highlighted by those declarations that include precisely these population groups. What do I mean by this? That there's interdependency of the rights in each stage of life. They're also throughout life. What do I mean by this? If we guarantee the rights of women, that also has a beneficial effect on childhood, adulthood, and old age. So here we're talking of a support of the right. This is important to take into consideration because when we guarantee the sexual and reproductive right, not only guarantee women's health, but that of the future baby. In a study we did in Argentina, published in the British Journal of Obstetrics and Gynecology, 60,000 pregnant women, half of them were pregnant because of unwanted situation, and if it was less than 15, there was some type of rape or violation of the right. So the way how you reach pregnancy is also an expression of right. Would be desirable that all pregnancy be a product of that voluntary decision, which decision democratically negotiated by the couple, regardless of the genetic confirmation of that partnership. Now, when we talk about the audience and its experiences, we can do it from the macro political experiences, how we can characterize childhood rights that talks about childhood of the global south and considering the axis on the global south. This interesting book refers to the consequences of the colonization and living in poverty, such in Argentina, which is a severe situation where 50% of children in our country are in poverty, and a country is not viable with this figure. No country is. Children's rights and political subjectivities, they affect their lives through the concept that we call biopolitics, where we see these political situations are going to orient our lives. The flexible adaptation to resistance and child protagonism to once again wake up the inner child we have and recognizing
to the best interest, that everything that we do linked to childhood has to be the greater benefit or the best. Another experiences that were alluded was to promote equity, to guarantee equity is how can we guarantee rights. Perhaps the worst pandemic was not COVID, but equity or inequity as an expression of social injustice. And witness that the Horas CONU has a specific area dedicated to analyze the situations of inequity in the country. It's a major enemy to combat because many of the pathology or transmissible or non-transmissible situations have an origin with the inequality, and facing this situation of inequality, what the science tells us, the health levels in the populations have higher economic advantage. The ones that we see in the right on the horizontal axis have better levels of health, whereas in the pink line consider to those who live in higher poverty or social exclusion. So with these gradients that we see, together with social gradients, we can do two things: do nothing or do something that we can be alert to what is expressed in the different countries of the region, so they can the two approaches. One that means intervention for those sectors that is focused on low income levels that we see in orange in the arrow of the left by 4. We have an impact in the population that has greater disadvantage, but very little in the slope. There are other alternatives from the proportional universalism to guarantee the rights according to the particular situation of the different populations. Not only has a beneficial effect on all the population, but the most important, it decreases the slope, which is also a way of indicating that we are reducing the inequities. Another way of understanding or measure the rights could be in the programs. In this case, from social pediatric group, we have been discussing for some long the need to use indicators that allow us to visualize the rights as tools to monitor programs of health. For example, we have this dashboard, which is a dashboard developed by WHO and UNICEF with the CAP 2030. And the goal for this tool is to compare the situation of childhood as highlighted in red, to promote child's rights-based planning and policy formulation. So to plan health problems in children and adolescents, we can use indicators that respond to this perspective of rights, an element that can help us, as Marie Carmen mentioned, to make those, take ownership of those rights and as operational tools. And in order to build this tool, we follow several criteria. One of them, what we see in red, is to use 4 domain areas based on the convention to which Pilar mentioned: the right to survival, life, to health, protection, to development in terms of guaranteeing psychosocial development, and in terms of the non-discrimination. And in Article 12, that has to do with the right of participation, being heard and involved. The validation process of these indicators with several scientific publications that allow us to set up a theoretical framework for application and development of the instrument. Just to give you, we don't need to read this in detail.
van a poder This acceder a presentation toda is esta going to be información. available for you to Posteriormente, se review later. definieron umbrales We then para established cada uno de los thresholds indicadores que nos for each permitieron, indicator that por un will lado, allow us establecer una línea de to base. ensure Por otro a lado, a través de la baseline, aplicación de esta and through the herramienta, application of saber this cómo tool, van avanzando o no i- los países if the en countries are función de making las progress or not intervenciones in que están terms of desarrollando. the intervention that they are Este developing. instrumento, este This dashboard, dashboard tiene una has presentación gráfica que ustedes la ven a en graphic pantalla, presentation that you una can see in the screen semaforización en cuanto with a a los países traffic que light están en type verde van a of ser buenos avances, indicators están amarillos, están a medio camino, y los que with a están en different rojo están en una situación red, preocupante. A yellow, partir de and aquí green. podemos And from conocer los there, dominios we can de look at the información, los domains indicadores, of que the no son ni más ni indicators menos que los that are cuatro not principios fundacionales for de la convención, los grados de founding avance principles of the en función del convention, código de to colores, see the con los enfoques progress, definidos técnicamente, el curso de vida a través de the distintas life etapas course que van through desde different nacimiento, como stages bien from ven acá, birth, el neonatal periodo period, del lactante, el periodo the preescolar, early preescolar, childhood, adolescencia, preschool, school justamente age, para and ver con estos adolescence, indicadores to see clasificados por edad, if de these qué manera se van conformando. La indicators información que considered a by su vez age. And that permite information can allow caracterizar estos us to dominios según characterize los these puntos y domains estratos y according según to los different principales contextos, tanto strata and geográficos context, como both políticos. geographical Aquí and también tenemos un listado de political. países o We have a regiones, list of countries or filtros para regions, ver cómo esta información filters to puede see ser how desagregada this y information presentada, can be broken y down también and presented, formas de and visualización also a través de data distintos formatos visualizations de through different presentación de presentation datos. formats. En definitiva, esta es una So herramienta más, this no is es la única, pero lo que quiero another poner en tool. It's not the only consideración es que one, tanto la but I OMS, would like to UNICEF indicate that como both bancos de WHO and referencia UNICEF and CAP están 2030 preocupados sobre la are necesidad de contar con worried herramientas que about the need permitan to having tools visualizar de manera that allow us sencilla to los make a avances que están simple realizando visualization of los the progress países en materia made de cada una de las by problemáticas countries de salud in terms of que these other health afectan a los problems diferentes grupos de that edad. are the Este different año age groups. hubo un congreso de This year, pediatría organizado a por la gente de pediatric Chile, congress organized in particularmente un Chile pediatra colega, se llama Iván Silva, que es with miembro Ivan del Comité de Silva, Pediatría Social, y lo organizó este evento en and he Calama, organized this y event me in invitó a dar una conferencia sobre Calama, el and tema he del invited me monitoreo to de talk derechos, about y una de las propuestas monitoring que of rights. surgió And de one esa reunión, proposal that que está emerged from the obviamente en meeting, evaluación, which es is la under importancia de que los evaluation, is países the vecinos que importance of the participaron, neighboring countries participaron en ese evento que se who llama participated in this event ABC, for porque ABC, participan because we al have norte de Argentina, the north of el sur de Argentina, Bolivia y south el of norte de Bolivia, Chile. Y and son the north of eventos que se Chile. replican And these are año a events año, una that especie de obras are ONU, pero replicated chiquitito, year after year, restringido a regiones particulares de restricted los to países. particular Un poco regions lo que of se these discutió ahí countries. era sobre si We sería discuss posible if it contar would con be un possible to pipeline have regional a atendiendo a regional aquellas niñas y dashboard niños que for comparten boys ese and girls región that geográfico. share that Podrían geographical ser region, utilizados a los fines be comparativos used de cómo for se están viviendo comparative las purposes políticas y of las how the situaciones policies are affecting de la niñez. Eso in the mismo lo podríamos situations plantear of en el contexto childhood, del and we ORASCONO could y also los be países con los proposed que in the integramos context of el grupo de ORAS CONU, pediatría social, and those tema countries who are que part of the sé que social particularmente le interesa a pediatric Mari Carmen y a Marta programs. porque lo hemos conversado. Otra experiencia Another tiene que experience ver con la provisión has de to do with the servicios de provision salud, of o sea, health de qué manera services, se puede internalizar la how we perspectiva de can derechos see y the otros rights enfoques and en other la provisión de approaches servicios. Y in simplemente a modo service de provision. noticia, les comento que la I OMS would va a like to posicionar comment that ahora una WHO is guía going para lo to que se conoce como issue guía de a control de niños guideline y for adolescentes, en donde esta guía control of contempla children and adolescents, distintos principios and will rectores consider para la provisión de servicios. different O, guiding principles, llamativamente, van a ver que and you're going to see muchos de estos enfoques o that many criterios of these tienen que ver approaches con to do el enfoque de derechos, como ustedes with ven the en children's rights la traducción approach. del enfoque de You derechos, can el tema de see la participación de la in the niñez, translation of el tema children's rights del respeto in terms a los of niños y niñas, respect y to también boys and el rol girls del Estado and the como role of the garante y state protector de los derechos. in O sea que en guarantee esta and guía protect de la those OMS rights. So aparecen in this nuevamente estos criterios, estos enfoques para ser publication llevados from a la práctica WHO clínica, shows y these así como aconteció approaches con otros for modelos como el clinical dashboard, practice. también acá And we also existen have marcos de referencia y also some existen reference documentos, frames acuerdos y in estudios terms of realizados different por los documents organismos internacionales y los prepared by propios países. international Para organizations and esta guía WHO. también se han definido And we have distintas defined intervenciones que different a su vez interventions pueden ser traducidas that desde la can be perspectiva de los derechos, translated uno de los from the cuales perspective of han sido rights mencionadas como es el that tema has del mentioned derecho
such as a la the salud, que es el right artículo to health, 24, which is y se Article comenta la línea 24 número 15 que and mencionó the Miriam, General por el Comment tema del number 15 ambiente in terms of the seguro y la protección safe ambiental que la environment and the coalición environmental referencia protection Jeff, o el tema de that las Jeff oportunidades mentioned educativas como una expresión de la as garantía an del expression derecho of a the la educación. guarantee O of sea the que right to education. todos estos dominios So all tienen su these relación con los domains derechos, y en are las related intervenciones to también se rights hace and the referencia interventions a also allude tipos de instancias different que van type a of proveer los servicios de salud, algunas de instances, carácter universal some y otras de universal carácter in situacional, es decir, characters situaciones que son propias in terms de of algunos grupos de situations niños y that niñas are y que particular for por lo some groups tanto of se boys and girls deberán and therefore implementar en aquellos are casos going to be implemented particulares. in those Y estas guías particular vienen cases. acompañadas por Guidelines una come guía temporal sobre by número y a frecuencia timing in de terms of actividades de number provisión de and servicios frequency que muchas of veces activities of entra en service colisión provision con that los sometimes propios collides programas y las propias with the guías. Entonces, programs and the hay países guidelines que of están de countries. alguna manera In sobredimensionados en countries that cantidad de have contactos over y servicios que proponen dimension y the otros que de number alguna of manera contacts están and a otra services, punta and en other donde hay where una the other extreme restricción en cuanto al where acceso there's de restriction in terms servicios. of Pero esto va a ser access muy to service. importante para que This cada is going uno to de los be very países important pueda for each caracterizar country su can propia situación. characterize their own Y para terminar, situation. Conclude, les comparto esta I would experiencia, like to que share es la que this mencionaban como experience, Global Child, que no mentioned es ni this más ni called menos Global que Child, son that is just experiencias basadas en la experiences based caracterización de los on the derechos del niño. characterization of the rights Y of esta propuesta, que child, está liderada por la and this Universidad de proposed Canadá, que es la Universidad de New from the Brunswick, que es una University of New universidad de la Brunswick in costa este Canada, del on Canadá, the east coast of quiere Canada, desarrollar un was to instrumento orientado también en la evaluación de los develop derechos, an pero instrument to evaluate the rights, de las but from the experiencias perspective of the exitosas successful o basadas en experiences evidencia or que pueden contribuir a evidence un that may armamento o contribute una fuente as a inspiradora para que inspirate, los países puedan inspiration reorientar sus source of políticas y countries programas. can orient ¿Qué their pasa? policies and Hoy por programs. hoy contamos Because con herramientas. Los today países we ya las have tienen tools. a partir de sus Countries informes have them periódicos ante la from their Comisión, periodical a reports to partir de the sus informes Commission periódicos de la and sociedad those civil. periodical Pero reports of con the esto no civil alcanza, society. porque But this is así not como enough no nos hemos apropiado because de la Convención de los Derechos, mucho menos lo hacemos many con we are los not reportes que hacen los working with países the con reports respecto issued by del countries with cumplimiento o regards no of de los derechos. O compliance sea, or not esta of es una those rights. propuesta más So this que is cuenta con un another consorcio de proposal. It expertos a has an nivel global, expert consortium cuenta con globally equipo de Canadá, as a y para eso se Canada team, desarrolló una and for that we metodología developed que consta de un a árbol de decisión para methodology that saber si has las a decision experiencias tree que los países to están see if the compartiendo en experiences the este countries are sharing repositorio de experiencias in this globales puede global ser utilizada por su efecto experience demostrativo repository can be para que used otros países for other puedan countries simularla, puedan and replicarla, follow, pueda ser replicate, una transferencia and make de a conocimientos para ver cómo knowledge reorientar transfer sus to see políticas how y to programas. reorient their Existen programs dos and policies. árboles de There are two decisión, decision uno que trees, evalúa la one relevancia, that la que es evaluates the ética, relevance, the no ethical solamente la issues, relevancia de la práctica, not sino only también la the relevancia relevance de in esta practice, práctica but para also la the relevance comunidad of this a la practice cual for the está community destinada. to which Y si esta it's práctica de alguna targeted, manera está and if this practice implementada en la vida real, is implemented hoy por in hoy es real life, perfecto or o is una just a idea. project or an En idea. función de cumplir estos cuatro criterios And que if dije, this se puede pasar a esta segunda if we instancia, comply en with this, we donde go to the se next step evalúa where we en qué nivel evaluate esta práctica cuenta what con extent sistemas this y monitoreo practice de evaluación, has si es o monitoring and no evaluation replicable, system, if si it's promueve o no la replicable or not, participación, si es if it efectiva, promotes the participation, sustentable, y si effective, participa, sustainable, si promueve la and participación does it de otros promote actores the a participation partir of del concepto other de sectors? intersectorialidad y de interseccionalidad. Y en función de esto se And establece un we nivel ambiente establish y una a calificación y evaluación de la qualification práctica of the para practice ser recomendada. to Una vez que make estas prácticas son recommendations. Once evaluadas, these practices son are publicadas en una evaluated, base de datos e published in an incorporadas en una independent plataforma database, de acceso global por los países. Hoy, por ejemplo, today sabemos cómo están we know contribuyendo los países how the con sus countries are experiencias, y esta contributing es una with their invitación experiences. This is para que ustedes también, si tienen invitation for you. experiencias If o you have relatos de experiencias experience sobre puesta en marcha about de the programas desde la perspectiva de derechos que de programs alguna from the manera reúnan perspectives estos of criterios, rights that puedan compartirlo con comply with esta this base criteria de can información para share ser with this distribuida sobre todo el information mundo. A modo de database ejemplo, with the acá world. lo que As ustedes an ven example, es que you see habían en ese momento that at 179 that time there were prácticas aportadas por 179 los distintos países practices en temas tales provided by como different derechos de la countries, niñez, such as child la children's rights, protección, la protection educación, la against salud, violence, el education, ambiente health, familiar, los family derechos civiles y atmosphere, políticos, civil and political la rights, situación de niños y adolescentes, situation of como boys ese and
adolescents
with almost Hoy por hoy hay 180 más de practices. 300, Today we have muertos more than en 300 estado de efervescencia e and show interés the de los state of países. A veces son effervescence. experiencias subnacionales y a Sometimes veces these are locales de un national, municipio local que quieren experiences compartirla con from a municipality that would like con to esta share it plataforma que está en with this construcción. form. Y acá se pueden trabajar con And distintas here áreas you have prioritarias. different Y tomemos, por ejemplo, el priority caso areas. de Let's la take, for example, participación de los niños como una expresión de derechos, child rights donde and child cuando lo participation, contrastamos con la información where we disponible, compare que it era with the available una presentación que information, utilizamos recientemente the en un presentation evento that we recently used de esta in iniciativa an que hizo en Estambul, event in se Istanbul. tomaron ejemplos de We los took examples parlamentos de of adolescentes, the tal como ocurre en América Latina, y en ese caso se dieron los ejemplos young de Canadá children's o de parliament Suecia, a with sabiendas Canada and que otros Switzerland países examples, trabajaron con otros lineamientos. O otras or experiencias como other son children's el, trust, ¿cómo podemos decir? our El children's ámbito de trust, confianza de nuestros niños, que es una experiencia de Estados which is Unidos, an o experience u from the otras US experiencias, or acá other en turco no me experiences. pidan que lo traduzca, pero There acá in Turkish, I don't tiene know que how ver to también con translate experiencias them. de That promoción de has la to do participación with en Turquía participation, o promotion Turqueye, como se llama experiences ahora este país. in A lo que vamos, a lo que nos referimos con esto es que Turkey. existen múltiples So there are experiencias several que todos los países pueden experiences contribuir o countries can suscribirse a esta contribute iniciativa a or través de compartir register sus in this propias initiative experiencias. Y by acá sharing tienen their los experience, datos para and there you contactarse. have La experiencia a en sí se contact llama information. Inspire Rights, que significa Inspire Rights, derechos inspiradores. Es una fuente Creator inspiradora de Rights is a inspiración para que source quienes deciden for qué those who elementos would para like seguir, to en have este caso elements particular, to guide basados en experiencias. based on their experience. Existen muchos There are desafíos many vinculados con la niñez. challenges Hoy regarding se children's mencionaron rights. algunos y yo I simplemente mentioned los some of pongo acá en them here. pantalla, I'm just going to show solamente them on para the nombrarlos screen porque no hay just to tiempo name para them because I don't detallarlos have en time detalle, pero to los podemos talk in detail, repasar si a ustedes les but interesan. we can Y en el último de review los them. desafíos, ustedes And tienen the el mundo last of sindémico the y lo que challenges is finalmente a las syndemic consecuencias world sobre la niñez. and Y the una vez más on destaco lo childhood. que And once fundamentan again, I lo que highlight what Mari significó Carmen el mentioned espacio and de what the pediatría social de social Orasconi pediatric space como on the espacio no Orasconu solamente de as a convocatoria, space not only sino to de la call posibilidad upon, de but pensar also en on the forma possibility of conjunta thinking a la together niñez in desde terms los of esperados childhood derechos y más de los from the rights efectos approach particulares del virus and the o su particular capacidad effects of the mutagénica viruses or o the su mutagenic composición capacity biológica or the o las formas de biological contagio. No, esto nos arrojó composition. otra forma de entender la This niñez en un contexto made sobre us el cual se gave us generó a different way to realmente understand mucho childhood, conocimiento y pudimos generar and we were able nuevos to conocimientos generate a new partir del esfuerzo knowledge solidario y colectivo. from this Así que en solidarity definitiva, effort. la idea es So conjugar todos the estos idea aspectos que is mencionamos hoy to y que están integrate en el all informe these Lancet approaches. en cuanto a This is a entender la salud Lancet como un report elemento complejo, as a complex entender la element. importancia It's del enfoque healthy de to curso de understand vida y los the aspectos de importance of life course, intergeneracionalidad, the la dimensión de intergenerational, equidad como un the enemigo equity dimension a vencer to the que está enemy to afectando todo defeat el curso de la vida y que la podemos during the course atacar de manera life, temprana. Las cuestiones que tienen que ver con los the factores de issues that have protección y to de do riesgo que with atraviesan protection las and risk diferentes etapas de la factors vida, that go through the different life stages, el paraguas que significa enfoque de the derecho, que también umbrella sabemos nos va with this atravesando desde el right momento de nuestro approach nacimiento that starts hasta from la birth muerte. and we die. Para finalizar, To conclude, hemos recorrido diferentes we've alternativas looked para different caracterizar la alternatives to situación de characterize los the derechos situation of the en rights of distintos children sistemas and socioeconómicos, adolescents con with énfasis en el an campo de la salud. emphasis on health, La pediatría social en este caso social nos pediatrics, interpela a salir challenges de us nuestra zona de confort. step Y es out probable que muchas from our cosas que comfort menciono zone. sean Many things novedosas, I've mentioned algunas are suenen new. disonantes, pero es Some una it's invitación an a invitation indagar más allá de nuestro to go concepto sobre los beyond conocimientos or que critically hemos aprendido en investigate the nuestras context carreras in which y children ver qué grow and pasa con develop, la niñez what y los happens lugares en donde viven y la with influencia childhood que tienen sus entornos in sobre the la influence vida of del their presente y del surroundings and futuro de las environment, familias. Y el mayor conocimiento de and estas the greater condiciones y knowledge of these contextos conditions son and de gran context ayuda is of great para help caracterizar la in salud de la niñez y la characterizing the health adolescencia of children sin and ningún tipo adolescents de without exclusión, exclusion, porque lo bueno que tienen los because derechos es que nos the good reconoce a thing about todos the como rights it iguales. recognizes everyone as the same. Y todo este progreso, And this whole, proceso nutre nuestro whole esfuerzo process nourishes cotidiano our daily en el efforts campo in the clínico clinical para su field escalamiento for poblacional. its O population sea, la scaling. clínica y la salud pública a veces Clinical se and presentan public como health dos are subculturas presented as two enfrentadas. Cuando hablo de subcultures salud that are pública me refiero a salud against each poblacional, other. no a salud
salud del sector público I'm talking about desde todas las population ramas, health. independientemente del subsector asistencial en donde Everyone, recibiendo su atención. where they're La receiving evidencia care. demuestra que Today, the cualquier evidence show esfuerzo that para any mejorar la effort salud to improve depende del health esfuerzo integrado depends on entre the quienes trabajan en el integrated ámbito effort of clínico, those who work en el in the campo de la clinical salud area, pública. in the Debo public ser health responsable. area, or population Disculpa, Berta, si me health. he excedido con I el tiempo. apologize for Así que exceeding estoy a time. disposición para que comencemos I'm con here algunas de ready las preguntas to que go usted to the han Q&A. sugerido. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, querido Raúl. Una Thank you, dear magnífica Raúl. Wonderful disertación, también muy presentation. desafiante. Very Las challenging. excelentes ideas en Those relación ideas con la in relation protección de la Convención de los Derechos appropriation de las of Niñas, the Niños y rights Adolescentes con for an preguntas adolescent. centrales. También nos This is mostró a core diferentes question enfoques. where you show Cada different uno de esos approaches. enfoques Each no one of solo these approaches excluyentes, are sino not nos reiteró el enfoque including, de and derechos you que insisted tiene on the como fin el rights approach reconocimiento y la that promoción de wants la to recognize dignidad and de todas las promote the personas, dignity of sujetos de everyone derechos para el pleno ejercicio for the de la full ciudadanía exercise of y the la citizenship relevancia de la and the garantía de los relevance and the derechos a lo guarantee of largo del rights curso de vida. throughout the life El course. énfasis también, la The relevancia que tiene emphasis la also pediatría social, for social pediatrics, la diferencia entre el enfoque the necesario y el difference enfoque between the experiencias needs tan approach versus significativas the como rights el approach dashboard de with análisis de very avances y significant experiences desafíos para such as a mejorar los derechos, entre muchas dashboard, otras experiencias. among other Reiteramos el experiences. agradecimiento We thank por you esta again presentación for tan this interesante y presentation that desafiante. was so interesting. Agradecemos a todas las We personas thank all the conectadas people del connected Ministerio from the de Salud, Ministry of de la Health, academia, the diversas academic entidades sector, y several organizaciones entities and sociales social de organizations Argentina, Belice, from Bolivia, Argentina, Chile, Belize, Colombia, Bolivia, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba, España, Ecuador, Guatemala, Spain, Inglaterra, Guatemala, UK, México, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay, Peru, Venezuela, entre Uruguay, muchos Venezuela, otros among países. many other También han countries, reiterado las felicitaciones also por have las ponencias realizadas received el many día de greetings hoy for all the y presentations of nos han today, pedido and they've también have y asked realizado, además de comentarios, los us correos electrónicos, they el requested interés the de seguir en emails contacto con and the ustedes, interest of los datos de continuing las contact with organizaciones, you. mucho interés se ha A despertado. lot of Vamos, por favor, a being continuar con el demonstrated. diálogo. We En este diálogo, continue por with this favor, dialogue. vamos a dar respuesta solamente a So we're algunas going de to las respond to inquietudes some of que the nos han questions that planteado have y been los hemos sent. retomado en dos comentarios We generales. would like two Hay general un primer comments. comentario There's a que hace first énfasis comment en la that observación general emphasizes número 26 y nos general dice comment que estas 26 situaciones de that these desplazamiento, situations of migración transfronteriza, displacement or causadas por transborder fenómenos migration climáticos y caused by ambientales climatic and o environmental conflicto armado, issues or armed conflicts or que la violence. observación nos subraya la importancia de la This cooperación underlines the internacional importance of international y la cooperation obligación de los estados de and the adoptar obligation medidas of countries to legislativas, adopt administrativas legislative and y de otra administrative índole que measures sean necesarios para that are garantizar los needed to derechos. guarantee Por favor, un the rights. comentario en relación Can con we estos have a desafíos comment with regards to alrededor de these la cooperación challenges around internacional y las soluciones international estatales? cooperation and Pensando, the como les state decía, sobre institutions, todo en lo considering relacionado that con related, hay mucho interés de and quienes there's nos a lot of están interest escuchando in porque those se of us trata de who un are webinar participating de in la this migración webinar transfronteriza y la of situación de conflicto armado. trans-border migration Por and otro lado, armed también conflict. hay un On the other comentario hand, y there es is a el actual comment contexto de that in the guerras current y el state dolor of que nos wars causa and la the pain muerte de caused tantos by death niños, of so many niñas y children adolescentes and y las adolescents, consecuencias que not generan the las guerras consequence actuales en generated su by current bienestar, en su wars salud, in en their todo well-being sentido and amplio de health, la palabra. in the ¿Cómo es el wide sense of the efectivo word. preámbulo de la How to convención make que this nos dice effective, this en preamble of the conformidad convention that con los in agreement principios proclamados with the en la Carta de las principles Naciones declared Unidas, in the la United libertad, Nations Charter, la justicia y la freedom, paz, justice, and peace, peace en el mundo y el in the reconocimiento de world, la and dignidad recognizing intrínseca the de los intrinsic derechos dignity iguales e of the inalienables rights para todos los miembros de la for
all the members llamada. of Si the puede human hacer un family. comentario, por favor, en este sentido, en relación con In las this ideas y regard, las preguntas, cómo with the, las han sistematizado para we have poder acercar un systematized andino de salud. the Adelante, por favor. questions. Go ahead, Querida Pilar, y luego Pilar, and then Ok, muchísimas Paula. gracias, Berta. Sí, creo que Thank you very much, en relación Berta. a los In comentarios que me relation to the parecen sumamente comments that are pertinentes y que quite suscribo todo lo que appropriate, señala and I en los textos que agree with enviaron all y the su texts that have sistematización, como been bien decían sent las compañeras de and color. were Creo que ahí systematized. o sea, el gran Think cambio, la gran that the transformación, major diríamos, change or la gran transformation revolución or the a major favor de los derechos revolution de in niños, niñas y favor of the adolescentes en un rights of contexto de children pospandemia, and adolescents in a creo que pasa post-pandemic primero por un context proceso de goes reflexión first individual. through an Creo que es individual mandatorio reflection que todos process. aquellos que estamos It's involucrados en los derechos mandatory de los that all niños, of niñas us y involved in the adolescentes, así rights of como que estamos children and vinculados a la salud adolescents and pública are en su sentido más amplio related de to definición, the tenemos que public tener health, una we profunda need to reflexión de have cómo a podemos profound reflection hacer las cosas on how can we diferente, do things porque hay un different, después y because hay un there's an mandato histórico al after respecto. and there's an Entonces creo que historic esa gran mandate. revolución So I think that significa this revolution que así implies como son tan valiosos los that aportes de la with academia, the como los aportes valuable de las diferentes contributions of organizaciones, the como por academic ejemplo la area, ONU, such as the también ONU, implica una it also postura de implies a activistas a position of favor de los derechos activism de los niños, in niñas y favor of the adolescentes. Y rights tener of children and postura, adolescents. And to una have this postura como position, activistas activist, significa hacerse that cargo, means to take significa no charge, ponerse de perfil, not to significa look decir sideways, y to tener stay conversaciones and have incómodas. Y en ese uncomfortable país que amo discussions tanto, in mi this country that país, I love pero que so también much, a veces duele, but a also veces no sometimes estamos como hurts acostumbrados a las because we're conversaciones not used incómodas to porque have these pensamos que son uncomfortable discussions temas, because we digamos, believe personales y that son these are personal institucionales, issues. porque hay muchas cosas que no These are cambiaron institutional because there are históricamente. many things that Entonces have happened necesitamos tener historically, conversaciones so we need to incómodas, have uncomfortable reflexiones, discussion, convocar a los niños, niñas y reflections, adolescentes a los to diferentes espacios, bring tener esa children and adolescents flexibilidad to de different intentar spaces generar and estos nuevos try to mecanismos generate these new creativos y, creative y esa mechanisms. flexibilidad pasa por tener And una this flexibilidad en flexibility nuestro goes to have a pensamiento, una flexibility flexibilidad in en our nuestro way of movimiento y thinking and comenzamos our movement. y respirando We started breathing digamos, esta oportunidad que nos da el in this organismo andino de opportunity salud. Me given parece by muy the Andean Health valiosísimo. Lo que Organization. señala Raúl creo que es muy What Raúl importante mentioned has been difundir extremely estas buenas valuable. We need to prácticas. spread these good Creo que practices. ahí el I organismo andino think de salud that tiene the un rol Andean Health Organization importantísimo. Lo has a veo como un very brazo important role. articulador I see as an capaz de mirarse y articulator repensarse. arm Y yo creo que eso es una de in las cosas rethinking que admiro and muchísimo something that I del really liderazgo admire de from Mari the Carmen y la leadership of doctora Mari Calle. Y Carmen por by otro Dr. lado, creo Calle, que toca a and on nivel the other hand, individual y at the también a nivel individual level and institucional. also at the La institutional convención level. dice, un niño, The una niña, un convention states adolescente a o un child, an adulto que adolescent, está or an mirando adult esta vulneración who puede is mandar looking this carta, puede mandar vulneration un can send a video, puede mandar letter, una can send a escritura, video, can send decirle a al comité, painting, esto está and tell the pasando. committee this is Ellos what's están going on. abiertos a escuchar. They are open to También listen. hay que señalar, y con We eso also termino, have to es que point out, and el with this I Comité de will Derechos del finish, Niño que ha dicho el that día the 20, es el Committee of the Rights of miércoles, the Child ayer, has stated ha dicho que el yesterday, comité indicate recibe that the con un committee sentido de dolor profundo y receives with a sombrío profound pain porque tenemos un mundo en guerra. because we have a Entonces, world at ante war. esto, And siento facing que this, I believe quienes somos sobrevivientes a la that pandemia we who have tenemos survived the literalmente pandemic, un mandato we histórico y un have an mandato lo historical podemos mandate tomar de una manera that expansiva, we como can cuando al take respirar, digamos, hacemos ese in an ejercicio expansive way, de like when we breathe, abrir la parte where del we pecho así, de hacerlo desde el amor, open our desde chest from ideas inspiradoras que love decía and ahora with Berta, me encantó la inspiring frase que señalaba, ideas ¿no? Nuevas formas that de Berta inspirar, de mentioned, hacer las new cosas diferentes y inspiration congregarnos de ways manera distinta. and Ahí to tenemos, por ejemplo, el desafío get para together la differently. academia, For que example, en with a challenge to facultades, the en todas las facultades de academic medicina, sector, de with all the obstetricia, de medical enfermería, schools and necesitamos incorporar nursing schools, los need conceptos, el to enfoque de derechos use humanos. this Necesitamos que approach of conozcan human la rights. They convención, need to los know, derechos del niño, learn la about convención de the los derechos del niño y Convention que for the tengamos Rights a of the más Child, and médicos y we need médicas more activistas y physicians who are comprometidas y desde activists and aquí un committed. saludo And from here, profundo, un my respeto, honrando toda la trayectoria respect by de honoring los pediatras y las pediatras en su pediatricians esfuerzo who por work with their brindar efforts el mayor to bienestar para provide nuestros niños y the adolescentes. well-being Mi to children mensaje and es ese, adolescents. es que That's my tenemos que ser message, that activistas, we need to tenemos que escribir en become redes, activists. tenemos que mostrar We need postura, to tenemos que decirles a show los our gestores, position and esto no tell está the funcionando, managers this is vamos a not hacerlo working. distinto.
Let's make it tenemos que differently. cambiar, mandar We cartas, need poner to change, send promociones. letters, Muchas gracias por la post oportunidad. statements. Thank you very much Berta for y the Mari Carmen. opportunity, Berta and Mari Carmen. Muchas gracias, querida Pilar. Thank Adelante, you, por dear Pilar. favor. Go ahead, Raúl. No se escucha. Tiene el micrófono cerrado. You need to activate your mic. A ver, ahora. Sí. No, simplemente lo que voy a hacer es una Well, I'm just going to reacción personal say a y personal también en cuanto a reaction una experiencia reciente and a que recent me tocó vivir experience casualmente la semana pasada con that I Jeff, que had compartimos with una Jeff mesa last week sobre that we shared a derechos table en el sur regarding global y the en el norte rights in the global y global south integrada and the esa mesa además por Jorge Cardona, global north, que fue uno de los and with responsables Jorge del derecho Cardona del niño. was Y one of those luego responsible surgió el for the rights tema of the de child. la And we talked migración y la about movilización migration sobre and ese tema muy mobilization presente de la niñez. and how that De affects alguna manera lo que childhood. transmití en esa misma What mesa I y que mentioned in repito that ahora tiene vinculación group con is la tapa del related libro que mostré hoy, El to the inicio y cover fin of de the la book that niñez I en el show sur about global. global Fenómenos south migratorios que childhood, acontecen en the todo el mundo, migratory que son una phenomena expresión de las going malas condiciones de on vida de los throughout the world, orígenes and de it's sus an propios expression of the orígenes. poor living No es conditions in un their efecto countries. magnético Not que a atrae a las magnetic effect poblaciones that para que attracts sean the succionadas population por los otros to be países. suctioned by other Algo está countries. pasando en Something esos is going territorios on in those por la hambruna, territories por la because of marginación, por la hunger, migración y por la famine, guerra. violence, Felizmente, war. América Fortunately, Latina no tiene Latin conflictos America armados, no doesn't tiene have guerras, armed es conflicts, la doesn't have región a más war, violenta del mundo. but it's the Pero most eso no violent por region in otra the cosa world. que no son They die guerras, by sino other que causes de that are alguna not manera el war. germen de So la the violencia en esos germ of países en violence sus múltiples facetas is y sus present in múltiples formas de aparición. several ways También lo of que dije, y esto fue appearance. también una mesa And I also en España, mentioned o in sea, en that Europa, que muchos de los problemas meeting que in están Spain pasando ellos that many of the son problems that I una suffering especie de contraprestación histórica is por lo que historical fue la payment colonización de los of países centrales colonization sobre of countries África, sobre la in India y Africa, sobre los países India, pobres, sobre and América poor Latina. O countries sea of que de alguna Latin manera America. So esta somehow situación de this desesperación no es ni más ni situation menos que una is contraprestación just de la a situación a la cual estuvieron reaction sometidos to estos the países históricamente, what que no these se countries resuelve were con programas de suffering acogida historic para that is not retener a las poblaciones solved migrantes by y feeding generando migrating cupos para populations or igual no van a generating sacar de cada uno de los países, uh, sino haciendo numbers that are una going to save by inversión. each country, Cuando but digo una inversión, es una instead making inversión para investment mejorar las condiciones in en los países improving their de origen. conditions in Si the no tienen agua, tienen countries que of empezar a origin. If there's no buscar water, agua. then Si you hay need to conflictos armados, guarantee water. If tienen que there's an sacarse armed los conflict, conflictos armados. they Si hay problemas de here. falta de If trabajo, hay there's que lack of reemplazarlo. O sea que work, we en need to ese momento guarantee recién labor. vamos a poder That moment, we will repensar be un able mundo to más rethink equitativo, un for a mundo more más solidario y no lo que de solidarity alguna in the manera world marcó nuestras historias, que nuestros and países, our cada uno en countries. conjunto para toda And América I Latina, speak on fueron behalf of all the countries utilizados in por Latin los America, conquistadores were used by para the sacar lo conquerors que teníamos y para to beneficio de sus loot propios, it and in their own intereses. O sea benefit que lo que of pasa their ahora no es political casual, projects. sino que This es is not causal, es justamente this is producto de la historia y esto product se of the tiene que resolver history, de una and manera this need to be diferente, solved justamente yendo a la differently. raíz del problema. The root of the program. Muchas gracias, querido Raúl. Thank Y you, también dear nos Raúl. preguntan They por also ask qué us trabajar en el why empoderamiento de to work niñas. in También, por girls' favor, una empowerment. reflexión sobre Could la you necesidad de comment on the participación need activa of the de active niñas, participation niños y of adolescentes boys, en el girls, and cuidado de la adolescents salud? in healthcare? ¿Puedo tomar la palabra? Y Can por I favor, adelante. respond? Yes, go ahead. Esto es muy importante, esta This pregunta, is por una cuestión a very muy important simple. question because of a simple A mí reason. me ha tocado trabajar para un proyecto de I've la OMS worked en Europa with the para WH desarrollar un project in instrumento Europe to para la develop an incorporación de la instrument perspectiva de género en los to programas add de salud de gender la niñez perspective y in adolescencia. childhood health Y programs. entre las cosas importantes And que hemos among the visto es, important por un things lado, that que el we've género seen, on one no es un hand, that tema privativo de gender mujeres y is not mucho just menos for de women mujeres adultas o and adolescentes. adult women or El tema de adolescents. género es una construcción Gender is a de carácter construction, psicosocial que a acompaña todo psychosocial el trayecto de construction la vida. that goes Es un throughout the elemento life course. que It's an hace al curso de la element vida. O sea que that existe makes un a curso life de vida course. del So género there's a que life course independientemente for de muchas gender, motivaciones se construye, regardless construye la of identidad, how cómo pueden identity haber is built cambios y cómo pueden emerger and how nuevos can modelos o we can have interpretaciones sobre el new concepto de género, interpretation models que in como terms of dijo gender. hoy Mari Carmen, As la Marie convención Cameron es un mentioned, documento the vivo. convention El is a género life también es un document, concepto and gender vivo is que also está a en life evolución permanente. concept Y that de is ahí la evolving importancia permanently, de and therefore entender the al género importance of como un espacio de understanding gender empoderamiento temprano
and para early niños y para empowerment niñas, incluso para ver de for qué manera children establecer modelos de to see how resolución to de conflictos en establish etapas models de to inicio de la vida
conflict solutions that will violencias tan sutiles como puede transcend ser to subtle pegarle a una violences such compañerita, as darle una patada, hitting y a esto en fellow algunos lugares se acepta como algo schoolmate, normal which is en el accepted patrimonio as varonil normal porque los varones and venimos así de fábrica, because men are y like esto no that es and así, that's how esto we were built, and realmente es un this is not the mandato case. que la sociedad tiene que Society repensarse has to rethink y entender que el empoderamiento de las and niñas, understand that de alguna children manera, empowerment no sé si or llamarlo girls empoderamiento, pero es una empowerment, forma de but empoderamiento it's a para los way varones, porque for desde mi empowerment lectura, for la boys violencia de género es una because expresión de gender debilidad. El violence is ser an expression of violento weakness. muestra su The fuerza one who's bruta violent justamente shows porque no his tiene la brute fuerza force necesaria because he doesn't have the para necessary force controlarse a sí to mismo, control sus emociones, y sus himself formas de in terms relacionamiento of funcionan emotion and how de they esta relate manera and they con react estas that way. situaciones que vemos en el día a día These situations de that we see violencias on de a forma de daily basis femicidio y toda forma de with violencia. violence and Y esto feminicide. se inicia tempranamente en la This vida, starts early in ¿no? life, Construyendo how distintos we tipos are de una building modalidad different types distintas de relacionarlas y entender el género como and una parte que understand acompaña gender as al part desarrollo y that al goes ámbito clave together de with este tema. development. Hilary, I think you raised your hand. Sí, muchas gracias. Yes, Interesante, muy thank you. importante. Gracias por la Thank you pregunta. for the Efectivamente, el question. empoderamiento es Indeed, fundamental. Es empowerment is una palabra extremely, que, bueno, is instrumental para mí en lo personal, because institucionalmente, es una palabra personally, hermosa. this is a ¿Por qué? wonderful Porque una cultura word adultocéntrica, because an donde adult-centric históricamente culture los adultos son where los que tienen la historically razón, son adults los are the dueños de la ones who verdad, are son los que toman own las the truth decisiones, and make históricamente se ha decisions. visto a los niños y las niñas Historically, casi como we've su seen propiedad, boys and girls toman as la their decisión, los property. cosifica. Y cuando en And 1989 in se 1989, reconoce a los niños y niñas, a los where adolescentes, a todos los menores de children 18 años and como titulares de sus derechos, adolescents are recordemos declared que son as los holders últimos en of ser rights. reconocidos. Remember that Son casi the last ones décadas to be después que a las recognized. It mujeres se was les 3 dio decades el later derecho that women político. had the political Entonces, rights. eso dice So muchísimo. that ¿Y por qué es says importante? Es a lot. importante primero porque es su derecho Important fundamental. because it's a Es fundamental importante que right. se apropien de eso porque They su need voz y to su make opinión cuenta. their Y own because their voice efectivamente counts pueden y deben dirigirse a la and they autoridad, por should eso pueden tomar decisiones. Es más, es el make poder que decisions deben tomarse en cuenta su and opinión we should desde consider muy their temprana edad. opinion since Y early frente a age. eso, quienes And son los for that, decisores y tienen la those gobernanza tienen who que tener have the capacidad de governance need crear to esos have the mecanismos. capacity to Por create otro those lado, el tema del mechanisms. género es un On tema the other hand, the fundamental en gender países issue como los is nuestros, donde la extremely violencia important in countries históricamente like hacia la ours, mujer existe y where los the indicios y violence la evidencia against así es. women has En todos los historically talleres he existed. tenido oportunidad de In all the estar workshops that I acompañada de have niñas y participated with adolescentes, a niñas, girls niñas y and adolescentes. adolescents, Una cosa que siempre me impacta something that always muchísimo es su impacts me relacionamiento con el significantly cuerpo. is how they relate to Cómo their esta body, forma de how insensibilizarse this y way de of esconder visualizing su or cuerpo hiding their hace, body nos narra, nos está contando tells historias. Eso us se ve de stories. manera muy, This muy is frecuente y generalizada, sobre todo frequently cuando son seen en las and niñas. almost Muy importante generalizing in generar girls. este acompañamiento Important porque to tienen generate this necesidades diferentes. company Sabemos las because they have cifras que different dicen needs. en países We como el know nuestro, in como countries like Honduras, ours, like el Peru, número de feminicidios, the el number of número de femicide, mujeres, the más del number of 50% women, según el more than INI, que 50% lideran los according to the hogares, nos da statistics, cuenta del rol de la mujer who y de la are in importancia charge of their de que homes, las niñas tells y us los about the niños se importance empoderen. Pero that las necesidades de las for niñas children son to diferentes en los empower, but niños. the Son needs of mayores los niños girls que are acceden a different la from educación, boys. es menor el número de las niñas que acceden a la educación primaria, There's luego more secundaria y luego access to superior, education lo from cual les va a in hacer boys than from transformar sus girls, vidas and that's desde going el to hacer, transform their desde lives. el ser, desde el hacer y del estar. Entonces creo que So I como think una frase que dicen los niños y los it's a niños phrase that ecuatorianos en children movimientos from sistémicos Ecuador señalan mentioned. que ellos They sueñan indicate con un that they país y hasta dream con un mundo y con with una a world Latinoamérica and a country del in Latin tamaño de sus America sueños. of the size of Creo their que dreams. eso es I think lo que that that debemos de is visualizar what we y hacia should ahí es donde tenemos visualize, que and caminar en todos there nuestros we should esfuerzos. Y a la OMS put y a la all our efforts. OMS con mucho If cariño y respeto les PAHO diría, and WHO, I would necesita respectfully tell them you flexibilizarse, need to flexibilize, necesita like, introducir be en more su mirada flexible, el enfoque de derechos introduce humanos. the Ya human lo dijo el rights approach. comité, se lo dijo a la OMS The y committee aprecié told the muchísimo la oportunidad, estuve WHO, presente and I was cuando el there representante de present la OMS dice, when sí, the es cierto, WHO debemos hacer ese representative said, estudio. indeed, we Ya have que the lo haya challenge ahead. reconocido me parece And extraordinario this is y eso extraordinary, at least that they avisora have que los recognized that, próximos años, la and we próxima can see década, that in vamos a coming tener decades, políticas we're públicas going to have que coloquen en el public centro los policies sujetos that de derecho. put the Gracias, Berna. subjects of rights in the Muchas middle. gracias por las Thank you excelentes respuestas. for the Actualizando las excellent preguntas
responses. We thank for all the questions. We were not able to answer all, but we will take them into account
to Igual define the ofrecemos topics of the next seminarios web. webinars. Valoramos su We appreciate your participación e interés. participation and Para cerrar interest. este espacio de ciclo To de close preguntas this y phase of respuestas, Q&A, les pido por favor, I will ask querida you, Pilar, dear querido Raúl, Pilar nos and den un dear Raúl, mensaje final leave en us un a minuto. final message in 1 minute. Bueno, mi Well, mensaje es que my todos message somos is that activistas, que we're all ejerzamos la ciudadanía activists. desde We donde should estemos, porque exercise our es de la manera citizenship más from wherever we are, extraordinaria y que because that's the most nos define extraordinary como way seres and humanos y como defines us as ciudadanos, human beings, as honrando citizens, a quienes ya no by están honoring y those las who are vidas not que se han longer cobrado en here la pandemia que and nos the tocó lives vivir. that Muchas were lost gracias, during the Organismo pandemic. Andino de Salud. Thank you Gracias, very María much to Carmen. the Andean Health Organization. Muchas Thank you, gracias. Mari Carmen. Por mi parte, On my siempre behalf, empiezo mi if deseo somebody y asked for disculpa my por no email haber sido address, superpositiva, I pero apologize. It's not in my, it's rmercer@flaxo.org.ar, Berta o or con you Maricame, can que tienen todos mis contact datos Berta or personales Maricame desde su that hold my nombre, personal todo information, ustedes all the imaginan. contact information Yo for me. simplemente lo que quiero I valorar es el significado de just este to espacio. value A lo largo de what estos that años, space pese a means la throughout pandemia, these years, and hemos despite the logrado una pandemic, instancia we've had de a sintonía, de adhesión, de place of solidaridad, de respeto y de solidarity amistad and respect and y de friendship construcción de este sentido de in identidad building como this respeto sense of profesional, identity en donde una vez to más professional nunca respect, where preguntamos de once qué again, país venimos, we sino never que ask estamos what trabajando en una country you come colectividad from or porque what lo country que you're nos working une in, son valores. because Y what como joins dijimos us hoy, are los values. And as valores we y said, derechos no mentioned existen. today when we talk O about sea rights, que there's en no este momento borders. los So at niños y this las niñas moment, de América Latina boys están and girls of aguardando Latin medidas America are respuestas waiting y en este better sentido se responses in aprecia que that la sociedad regard. está en deuda en Our la medida que las society is in debt, situaciones de vulneración de and to the derechos extent that sigan this persistiendo no solamente there's aquí en a la región, persistence of sino en vulneration of these América rights, Central y not only in the América del region Sur. and throughout Y the también world. reconocer que como And also sociedad, en recognize that conjunto, as a society, no as a hemos world, aprendido. we La have Declaración de not los Derechos learned. Universales The del Hombre Declaration of the se hizo al Universal Rights of finalizar la Man Segunda Guerra was Mundial, done after the Second esperando que World no War, vuelvan a acontecer hoping that we will eventos not tan have trágicos como so los que han tragic events acontecido as the y los ones que más that we've graves seen, aún siguen and they're aconteciendo. O still sea, es happening. un desafío para So seguir this is a aprendiendo challenge y to ver continue cómo podemos learning responder and see how mejor can we a estas have a realidades better tan response to these desafiantes. challenging Gracias una vez realities. más, Thank you once again, queridas Berta, María dear Carmen y Berta, Mari Pilar. Carmen, Muchas Pilar. gracias. Thank you. Reiteramos el Once agradecimiento a las again, we excelentes thank ponencias the del día excellent de hoy. presentations today. Recibimos muchas We receive many felicitaciones en nuestras congratulations redes in our social sociales. networks. Muchas gracias, Thank you Pilar very much, Collante, Pilar Raúl Collante, Mercer, Raúl Mercer, Jeffrey and Jeffrey Goldhagen, Goldhagen, a todos los y las to all the participantes, al equipo del participants, Horas to the y a Horas todas Conu las team, and personas to all que the people who participaron en esta participated actividad in this que ha activity, sido which posible has been gracias al possible compromiso thanks to con the la commitment integración andina with y the Andean latinoamericana. and Latin American Cedo la integration. palabra a la I doctora give the María floor to Carmen that Calle Maria para el Carmen cierre Calle de to este close the webinar webinar en nombre del on Organismo behalf of Andino the de Andean Salud, Health Organization, Convenio Hipólito Unánime Hipólito Unanue Collante. Querida doctora, Agreement. Go ahead, dear Dr. Calle. Muchísimas gracias, Berta. Thank you very Bueno, en much, primer Berta. Well, my lugar, first mi words are agradecimiento to thank a Raúl, a Pilar, a Raúl, Jeffrey Pilar, por habernos Jeffrey brindado for estas giving us exposiciones this tan llenas de this información, presentation pero with so sobre much todo de information, but above all, compromiso of perenne por los derechos de permanent niñas, niños y commitment for the adolescentes. rights of boys, girls, and adolescents. Sí, hace unos meses yo Yes, pregunté en some mi months grupo ago, en Horas I asked ONU in my cuál group in era the el Orascono ikigai de cada what uno, was cuál era el propósito the de vida. purpose, Y todo el mundo se quedó life pensando, purpose, and pero yo everyone lo tengo muy start claro, thinking, ¿no? El but this is very propósito de clear mi for me. The vida purpose of es my los life derechos de niñas, are the niños y rights of adolescentes. boys, girls, Y and adolescents. comparto con Pilar, And I comparto share con with Raúl, Pilar, I somos share with parte de Raúl, este we are grupo part of this latinoamericano Latin American de group profesionales de of distintas professionals áreas from que different juntos areas estamos that protegiendo los we are derechos de niñas, promoting niños y the adolescentes. rights of Eso es, boys, girls, and yo creo que no hay adolescents. dudas, ¿no? I think that there's no Tuve doubt. la suerte de ser parte I de la was comitiva part peruana of en the el Peruvian 2005 cuando committee in presentamos el 2005 informe. when Y lo we primero presented que our hice al report, and the regresar first thing fue that I una did when I reunión en came el back Ministerio de Salud con todo el was a mundo meeting in the para que Ministry se of Health with enterara de everyone esta so they learn convención about de los derechos the del niño, Convention of the porque Rights of realmente the no lo Child sabían. because they Y a didn't los know. siguientes meses, And in the en following la month, Sociedad Peruana de in the Pediatría, pues se Peruvian terminó de Society of hablar de los Pediatrics, I was derechos the del first one that niño I spoke about en the rights of the uno de
children in one of the Congo. La primera parte es que Why? Because the first part is that we need to learn about the evolucionó convention, en los años and pasados, it's que existen
stay observaciones there, generales que that son there are general fundamentales. comments that are La extremely última es de important. cambio climático, The last one pero las has to do with anteriores han climate sido de change, but the redes, de other ones about inmigrantes, de networks, migrants, adolescentes. adolescents. Realmente hay muchas There are observaciones que many son tan observations that importantes are como la convención very misma. important, such as the Y hay convention una cosa itself. que es cierta, And ¿no? there's Y something creo that que lo is true, decimos en todos los and I espacios think que we've mentioned in every tengo la spaces posibilidad de that hablar, we had a que possibility niñas, niños y to talk, adolescentes no that son both el girls and futuro, adolescents are son not el the future, presente. they're the present. De todas las acciones que For nosotros, the los adultos, section, los mayores, the hagamos, adults, es the el del elderly, futuro. Y por and supuesto, of course, depende el it, futuro the de future las comunidades, of las the naciones, el communities, the mundo. nations, and the world. Recordar que estamos en guerra, We el have to mundo es remember muy that we triste, are porque in realmente war. nos And this indica world is very que sad no because hemos it indicates avanzado mucho en that we el haven't tema de made much solidaridad, progress in terms of integración, solidarity, empatía, integration, empathy, amor, vínculos. love, No hemos avanzado mucho. relationships. We haven't made Sin much embargo, podemos progress. decir que However, desde we el can punto de say vista de that salud from the point of tenemos view of mejores health, indicadores. we have Pero por favor, better la salud no indications. solo son But servicios. health is not Esa es just una idea muy services. equivocada. This is a Acabo very de estar en una reunión que misguided solo idea. hablan de servicios de salud, cuando I just come nosotros from a meeting sabemos that también they only mention que about la health salud services, es and we el know that eje health indispensable para el is the desarrollo, el access que debe for estar en el development centro and de should todas be las in the center of políticas. all the Y policies. obviamente, ¿quién es el And grupo what poblacional is the más population importante? group that's most Niñas, important niños y are adolescentes. children and Estamos adolescents. trabajando muy fuerte We are para working pasar de very los 1000 strongly to primeros go días a las from 1000 the first primeras semanas. Me ha dado un gusto 1,000 weeks. increíble porque I've ya been en very muchos pleased that espacios in many comienzan a hablar spaces así, they start to talk incluido like la that, plataforma de todas including las in the Naciones Unidas. platform of the Porque UN. recordemos, Because 1000 the semanas se women cumplen más o menos 1,000 weeks en los 19 años. Y are las at 19 niñas, years, niños y and adolescentes boys, girls, and necesitan el adolescents need acompañamiento de to be adultos que accompanied by realmente adults estén who interesados are en ellos, interested que in them, promuevan that su will desarrollo, promote que their estén development, pendientes de that su they are protección, de alert su in salud, terms de of their su protection, educación their health, y and que their los dejen education, participar and that y let them realmente les hagan participate caso, and porque listen to them. muchos participan en un Because montón many de participate espacios y a in la a de la number hora of places, los but adultos siguen haciendo lo mismo, finally ¿no? the adults do the Me same. encantó esto de los I like ecuatorianos, this, Pilar, the ¿cómo es? Ecuadorians, La de Pilar, los sueños, the que dreams, el mundo, Una región de las Américas del a tamaño de region nuestros of the sueños, America of decía the ella. size of del our tamaño de dreams. nuestros sueños. Y yo voy a repetir lo que me I'm not dijo una going to repeat estudiante what a universitaria university ciudadana student cuando told me comenzamos el plan de when we prevención del start embarazo a the adolescentes en el adolescent 2013. pregnancy Se prevention me plan. acercó, estábamos en She el came to Ministerio de me, Salud we were in y the me Ministry dijo, of Health, and she told me, doctora, por favor, doctor, please, trabaje para que los you need maestros to work no nos so quiten los sueños. teachers Y a don't take mí our me dreams llegó al away. alma. Y And that también me really llegó al hurt me. alma cuando con la And mesa also de lucha during contra la this pobreza roundtable y of el fighting colectivo se against preguntó qué poverty, querían los niños. Hicimos we asked what 11.000 children encuestas wanted. We did y una de las 11,000 surveys, encuestas and one decía of del the Perú, surveys from queremos Peru say, mejores we caminos. want better Caminos, roads, señores. Yo better cuando pensé, path. ¡ay, carreteras! I Dios thought mío, y es highways, cierto. and El that's Perú true. no es Lima, el Perú es Peru is todo el not Perú Lima, Peru y is la the región entire andina es country, and the toda la Andean región region andina. is Y all the quiero Andean decir de region. todas nuestras And conversaciones con what about our Raúl y conversation con with todo el Raúl, grupo de pediatría with the social, social pediatric ¿no? group, Que ingresamos en este tema de pediatría social hace that we tantos años came que so ya no me many acuerdo years ago cuántos? that I don't remember Y how many, but queremos que los que atienden niños o los those que who atiendan niños treat se children compren or take el care of children, crédito, que realmente no solamente es that diagnosticar is una not just the faringitis o una diagnosis of neumonía, pharyngitis or sino pneumonia, que es velar por which los is also derechos to de make niñas, niños y look after the adolescentes. rights of Yo children and sé que adolescents. esto no es muy fácil, I know that pero yo this is creo que not easy, seguiremos but we empujando will este tema. continue Es por eso que pushing el this Organismo topic. Andino de That is why Salud the Andean Health incorporó esta Organization línea de derechos added this de niñas, niños y line of rights adolescentes of desde el children and 2020 adolescents y from nos 2020, encontramos muy contentos del and we are trabajo very happy realizado. of the effort we've Estamos done. a nivel We nacional, are regional y mundial national, en regional, and espacios world donde level podemos hacer where we abogacía. can do Hemos hecho advocacy. investigaciones We've conjuntas, done Raúl ya las joint presentó, research, as hemos Raúl presented. capacitado y seguimos
we have trained, and this Saturday we start a course for girl empowerment. We will continue to work strongly. Yesterday we had a meeting to see what are going to be our next steps, but we are fully convinced that boys, girls, and adolescents are not the future. They are the present. And of everything that we do y el futuro de sus will depend their future Los and their future esperamos of la their community. próxima semana Next week, we will meet diciendo gracias again. nuevamente. Ha sido un Once again, maravilloso, thank you. It's been a maravilloso wonderful webinar. Los webinar. esperamos la próxima Next semana week, en el we Congreso will meet in the Internacional International de Salud Mental a Congress of través del Mental curso Health de vida. through the life 28, course. 29, 30 28, entren a nuestras 29, and redes, 30 totalmente is gratuito. fully Tenemos invitados free 6, of 8 charge. We have profesores invited some internacionales y international sabemos que va a ser un professors, and we congreso know that a this is going todo to dar. be a wonderful Lo meeting. que equivale a nuestro webinar de la próxima semana está dentro del Congreso. The webinar Es is la presentación de inside the Congress, which is balance a de todo presentation el of the tema de Lancet violencia of contra la mujer. violence against Eso va a ser women. el día martes That's going to be aproximadamente a las 11 de la Tuesday mañana. at Pero por 11 favor no a.m. dejen de conectarse. Vamos a But estar con please a join través us de Facebook y YouTube. through Facebook and YouTube. Termino esto agradeciendo I would like to profundamente a thank Berta, a Berta, Rob, Rob, Milagritos, y a Milagritos, a and Marisela y a todo el grupo del all Organismo the Andino de group Salud of the Andean Health que Organization me ayudó a that helped hacer me realidad to uno make de los sueños más grandes one que of tengo, my most que la important dreams a Convención reality, de los Derechos del that the Niño Convention of the realmente Rights of the se Child posicione en el corazón is de positioned in the heart todas las of profesionales, all todas las the profesionales que atendemos professionals niños, that sin treat ninguna children frontera y sin with ninguna no distinción. frontier or distance. Muchísimas gracias. Thank Nos you very vemos la much. próxima See semana. you next Gracias, week. Raúl. Gracias, Thank Pilar. you, Gracias, Raúl. Bertita. Thank Nos you, vemos. Bertita. Gracias, See you. Jorge.